Welcome once again to my English lesson. All my dear little girls in grade 5, I warmly welcome you. Grade 5 එකේ දුවල පුතාලා ඔන්න දැන් ආයෙත් අපි එකතු වෙලා English lesson එක කරගෙන යන්නයි ලෑස්තිය. මගේ දුවල පුතාලා ලෑස්ති නේද? I hope you have brought your pupils book and your workbook and that you are ready to start the lesson. Now children, when I spoke to you about the lesson order, I told you that some of our lessons have got not one part but two parts. පුතාලට මතකයි නේද පුතේ අපි lesson order එක කරනකොට ඔන්න ටීචර් කිව්වා අපේ සමහර පාඩම් ටීචර් කොටස් දෙකකට දුවලා පුතාලට ගේනවා. නැත්තම් හුඟක් දිගයිනේ නේද? I have divided them into two parts because otherwise the lesson is going to be too long for you. මගේ දුවලා පුතාලා ආසාවෙන් බලනවනේ නේද අපිට එතකොට හොඳින් පැහැදිලි වෙන්න හොඳට තේරෙන්න අපි පාඩම් කොටස් දෙකකින් කරනවා. So now I hope you can remember our second lesson that we did earlier. We divided it into two. I hope you can remember we made a juicy, tasty fruit juice. We made a wood apple juice and a papaya juice. Did you make it at home after I finished the lesson? දුවල පුතාලට මතකයි නේද පුතේ අපි දෙවනි පාඩම කොටස් දෙකකට බෙදලා අපි wood apple juice එකක් මොනවද wood apple කිව්වේ? දියුල් juice එකක් හැදුවා නේද? එතකොට අපි පැපල් juice එකක් හැදුවා. ගස් ලැබු papaya juice. Then we spoke about all the benefits of those two fruits. අපි ඒවා වලින් තිබුණ ප්‍රයෝජන කතා කරා නේද පුතේ? ඉතින් ගොඩක් දේවල් අපි lesson number 2 part 1 and 2 කියලා ඔන්න දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්තා. Now today we have to do lesson number 3. Our unit number 6 is all about healthy living. නේද පුතේ? අපි සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත් වෙන එක ගැනනේ අපි unit number 6 එකෙන් කතා කරන්නේ. Healthy living. So now in our lesson number 3, in the first part, we have two parts in our lesson number 3 as well. So we are doing the first part today. I hope you can remember part 1. You can see very well. I told you that we are going to do this lesson in two parts. So today it's part 1. Now in our lesson number 3, generally we are talking about they help us to be healthy. And I told you when I read out the lesson order that it's going to be a surprise for you. Who are these they? දැන් පුතේ අපි lesson number 3 එක they help us to be healthy. they කියලා අපි කිව්වේ. කවුද දැන් මේ අපිට අපේ සෞඛ්‍ය හොඳට තියාගන්න අපිට නිරෝගීව ඉන්න කවුද අපිට උදව් කරන්නේ? ඒක තමයි අද අපි අපේ lesson number 3 part 1 එකෙන් ඉගෙන ගන්නේ. Right? So we have started lesson number 3 in unit number 6 in your grade 5 pupils book. So today is part 1 in lesson number 3. And we are going to talk about some important people who help us. Without their help, it's difficult for us to stay a healthy life, to live a healthy life. අද පාඩමෙන් පුතේ අපි කතා කරනවා අපිට නැතුවම බැරි. අපිට ඒගොල්ලෝ නැතුව අමාරුයි අපේ සෞඛ්‍ය හොඳින් තියාගන්න. අපිට සැපවත් ජීවිතයක් ගෙනියන්න. නිරෝගීව ජීවත් වෙන්න අපිට හුඟක් ඕන කරන කීප දෙනෙක් ගැන තමයි දුවලා පුතාලා උන්න අද lesson number 3 part 1 එකෙන් කතා කරන්නේ. What is that? They are the health workers. Health workers. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරන අය. Now don't they help us to maintain good a healthy life, to maintain our health? ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කරනවා නේද පුතේ? Health workers. අපි බලමු කවුද දැන් මේ health workers කියලා. We are going to talk about them in detail, and today you are going to learn how important these people are in order to live a healthy life. So because we are focusing on healthy living, අපි හොඳින් ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද නිරෝගීව ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනකොට අපිට මෙන්න මේගොල්ලෝ
අනිවාර්යයෙන්ම උදව් කරනවා පුතේ. So in our lesson number 3 part 1 we will talk about health workers, the people who work at the health sector who help us to be healthy. සෞඛ්‍ය අංශයේ වැඩ කරන අපිට නිරෝගීවත් ජීවිතයක් ගෙනියන්න උදව් කරන මේ අය ගැන අපේ lesson එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා. So now it's time for us to start our lesson. So I want you to take your pupils book and get ready with me to start the lesson. Come. Right. So now we are going to talk about healthcare workers. දැන් පුතේ කාටද healthcare workers කියලා කියන්නේ? අපිට නිරෝගීව සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ඉන්න උදව් කරන අය. Healthcare workers. So we will read in detail and see who they are and what they do. Right? ඔන්න දැන් දුවලා පුතාලට ටීචර් කියනවා. ඉස්සලා ටීචර් කියවන්නම් ඊට පස්සේ ටීචර් පුතාලට වචනවල තේරුම ඒවත් එක්ක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. A healthcare worker is one who delivers care and services to the sick and ailing either directly as doctors or nurses or indirectly as aides, helpers, laboratory technicians, cleaners, or even medical waste handlers. Now what is that? දැන් කවුද පුතේ මේ healthcare worker කියන කොටසට අයිති වෙන්නේ කාවද? A healthcare worker is one who delivers care and services to the sick and ailing. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඔන්න ailing කියලා අපිට තියෙනවා මෙතන වචනයක්. A person who delivers care and services. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට අපේ සෞඛ්‍ය පවත්වාගෙන යන්න උදව් කරන විදිහට අපිට සහයෝගය දෙන. නැත්තම් යම් දේවල් අපිට සපයලා දෙන කියන එක තමයි delivers care and services to the sick. Sick කියලා කියන්නේ මගේ දුවලා පුතාලා දන්නව නේද පුතේ? What is sick? Sick means that we are not well. සනීප නැති අය, අසනීප අය. And ailing. Ailing ඔන්න අලුත් වචනයක් දුවලා පුතාලට. Ailing කියලා කියන්නේ පුතේ bad health තියන අයට. ඒ කියන්නේ ඔන්න හොඳටම අසනීප වෙච්ච අය ඉන්නවනේ. දැන් අපි hospital එකේ ඉන්නවා නම් අපි හොඳටම අසනීප වෙලා. But there are some people who are not hospitalized. They stay at home doing their normal work, but they have a bad health. Their health is not very good. So these healthcare service personnel, that the people who work as healthcare workers, they not only take care of the people who are hospitalized or those who are very bad in their health and they are unable to do anything. But apart from that, they help the other people as well. That is what it says, ailing. And either directly as doctors and nurses. ඒ කියන්නේ පුතේ දොස්තරලා නර්ස්ලා doctors and nurses. They directly help us when we are not well. They directly help us. කෙලින්ම අපිට වෛද්‍යවරු විදියට ඩොක්ටර්ස්ලා විදියට නර්ස්ලා විදියට අපි කෙලින්ම ගිහිල්ලා අපිට උදව් ඉල්ල ගන්න අපිට උදව් කරන අයත් මේ healthcare workers කියන ගණයට තමයි වැටෙන්නේ. So the doctors and nurses directly help us. කෙලින්ම අපිට බෙහෙත් දෙනවා, කෙලින්ම අපි ඒගොල්ලෝ ළඟට යනවා, අපිව බලනවා, එහෙම කරනවා. Then there are other ways where indirectly they help us to be healthy. How is that? Doctors or nurses or indirectly as aids. AIDS කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? AIDS. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට ලැබෙන උපකාර. දැන් අපිට බෙහෙත් වර්ග දෙනවා නේද? රජයෙන් නොමිලේ දෙනවනේ. We get medicine from the government. The medications are free of charge in Sri Lanka. So they are like aids, giving injections sometimes, looking after the sick people. So they are all aids. It can be in material or it can be as a service, and at the same time they work as helpers. උදව් කරන අයත් ඉන්නවා. Not only doctors and nurses. ඒට අමතරව දොස්තරවරු නර්ස්ලා වගේම පුතේ ඒ අයටත් උදව් කරමින් අපිට උදව් කරන අය. They work as sometimes as their assistants, and they can be helpers
or laboratory technicians. දැන් අපි laboratory කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? lab එකක්. අපි blood and urine check කරන්න කොහෙටද යවන්නේ? We send all our blood and urine samples to a lab. අපි lab කියලා කියන්නේ. lab කියන වචනේ හරියටම කියනවා නම් පුතේ laboratory කියන එක තමයි lab කියලා අපි කෙටි කරලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒව වල වැඩ කරන අය ඒගොල්ලොත් අපිට උදව් කරනවා නේද අපේ හොඳ සෞඛ්‍ය පවත්ව ගන්න. So all the laboratory technicians, if they don't go through our samples and do the needful, we will not be able to get the reports. So directly as doctors and nurses, and these people indirectly අපිට ඒගොල්ලන්ව හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ නේද? අපි මූණට මූණ හම්බ වෙලා අපේ මගේ report එක හැදුවේ ඔයාද? එහෙම අපිට අහන්න බෑනේ. හැබැයි ඒගොල්ලොත් මේ අපිට අපේ සෞඛ්‍ය පවත්ව ගන්න උදව් කරන අය අතරේ ඒගොල්ලොත් ඉන්නවා. Then cleaners. Oh, there are cleaners. Even medical waste handlers. දැන් පුතාලා දුවලා දන්නව නේද? medical waste කියලා කියන්නේ පුතේ අපේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ අපිට දැන් අපි ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගැහුවොත් ඒ ඉන්ජෙක්ෂන් කටු ඒවා ඔක්කොම clinical medical waste. ඒවා අපේ මොනවාද සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ අපත ඉවත දාන ඒවානේ. අපි අපද්‍රව්‍ය විදියට බැහැර කරන දේවල් අපි පාවිච්චි කරලා අයින් කරන දේවල්. ඒවා clean කරන අය. They are the people who help us. If they don't clean the places, now we are talking about the person who sweeps and clean the places, we call them janitors. ඒගොල්ලොත් අපිට උදව් කරනවා පුතේ අපේ සෞඛ්‍ය පවත්ව ගන්න. So it's not only the direct doctors and the nurses, but there are certain other people in that list who help us to maintain good health, to be healthy. They are the people who help us to live a healthy life. Our healthy living is based on with the help of all these people. Not only the doctors, not only the nurses, but there are some people whom we don't see, but they do a silent service for us to maintain good health in our life. So that is what we are talking about in our lesson number 3, part 1, healthcare workers. Okay. Now you have something in your pupils book. There you go. That is your happy cloud. Now in your pupils book, when you do your lesson, these are the people that we are going to talk about. මගේ දුවලා පුතාලා උන්න දැන් ටීචර්ත් එක්ක මේ lesson එක lesson part 1, part 2 කියලා අපි lesson number 3 එක කරනවානේ පුතේ. එතකොට ඒකෙදි අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කට්ටිය ගැන. Right? Now we have started talking about the healthcare workers. These are the people who help us. Right? And there are some special words that you need to learn when we do this lesson. So we are going to concentrate on that. Let's take a look at the happy cloud. ඔන්න පුතේ අපි අපේ lesson number 3 එකෙන් part 1 part 2 කියන කොටස් දෙකෙන්ම කතා කරන දේවල් පුතාලගේ happy cloud එකේ තියෙනවා. අපි එතනදි පුතේ අපිට දැන් මේ to live a healthy life. They help us to be healthy is our lesson. So we are going to talk about these people who help us, and their names are here. So you are going to use these words in your lesson. Right. So the first word is treat. T-R-E-A-T, treat. What is the meaning of the word treat? Treat කියන්නේ පුතේ පිළියම් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට treat කරනවා. Doctors, they treat us. අපිට බෙහෙත් දෙනවා, අපිව බලනවා. අපි ඒකට කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපිට treat කරනවා. පිළියමක් යොදනවා අපේ අසනීපයට. Right? So treat, T-R-E-A-T. Now these spellings are very important to you. Right? You have to learn them. There are only a very few, but I have brought you so many new information, so many new words, because you have to learn them. It's very important for you to improve your general knowledge. Through all these lessons, we must try to improve our knowledge about these things that we are learning from our textbooks. So the first word, treat. T-R-E-A-T. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? treat කරනවා කියන්නේ අපිට බෙහෙත් දෙනවා, අපිට පිළියම් කරනවා. මොකක් හරි පිළියමක් දෙනවා ડોක්ටර් කෙනෙක් අපිට නේද? That is called treat. Next one, sweeper. Sweeper. S-W-E-E-P-E-R. Sweeper. කාටද පුතේ sweeper කියලා කියන්නේ? අතුගා පිරිසිදු කරනවට තමයි ඒ ස්වීප කියලා කියන්නේ. අතුගාලා අපිට පිරිසිදු කරලා පරිසරය පිරිසිදු කරලා දෙන කෙනා අපි ස්වීප කියලා කියනවා.
මේ විදියට පිරිසිදු කරලා අපේ පරිසරය එතකොට අපි බෙහෙත් ගන්න යන තැන් hospitals the buildings and sometimes the roads always they keep the roads and the apartments or the parking places everything cleaned with this with the help of the sweeper. So they are the ones who help us to live a healthy life. Then what is the next word? Pharmacist. Pharmacist. කාටද පුතේ pharmacist කියලා කියන්නේ? ඖෂධවේදියා. සිංහලෙන් ඔන්න කියන්නේ අපි හරියටම සිංහල වචනෙන් කියනවා නම් ඖෂධවේදියා කියලා කියනවා. Pharmacist. ඒ කියන්නේ කවුද පුතේ? ෆාමසි එකේ අපිට බෙහෙත් දෙන්නේ. That person is called a pharmacist. Right now we are going to talk about him in our lesson today. Okay? So we will talk about these important people and why they are useful to us. Now look at this. Pharmacist. Look at the spelling. Now we have to say it pharmacist. දැන් දුවලා පුතාලට pharmacist කියනකොට F අකුරක් ඇහෙනවද කොහෙවත්? No, we do not hear any F letter. But we have P and H. Letter P and H gets together and makes the sound F. අපිට F අකුරක් තමයි පුතේ P එකයි H එකයි එකතු කරලා හැදෙන්නේ. Pharmacist. හැබැයි අපි ලියනවාද F අකුර එතන? We don't write F letter but we write P and H. P-H-A-R-M-A-C-I-S-T. Pharmacist කියලා තමයි අපි කියන්නේ. අපි කියන්නේ pharmacist කියලා. P අකුර තිබ්බට අපි P අකුර pronounce කරන්නේ නැහැ පුතේ. F අකුර තමයි pharmacist කියලා තමයි කියන්නේ. So that is the person who gives us medicine when we go to the pharmacy. Next, we have the word dentist. Dentist. Who is a dentist? දන්තවෛද්‍යවරයා. දන්තවෛද්‍යවරයා. Dentist is the person who treats our teeth. Right? He is the one who helps us to look after our teeth. Dentist. D-E-N-T-I-S-T. Dentist. You have to study the spellings, okay? Next one. Doctor. Doctor. Now we are talking about these important people in our lesson. D-O-C-T-O-R. Doctor. Doctor කියලා කියන්නේ අපි වෛද්‍යවරයාට නේද? දොස්තර මහත්තයා කියලා කියනවා. නේද? මගේ දුවල පුතාලා අහලා තියෙනවානේ අපි දොස්තර බලන්න යනවා කියන්නේ. Doctor. වෛද්‍යවරයාට තමයි අපි doctor කියලා කියන්නේ පුතේ. Nurse. The last word here is nurse. හෙදිය. නර්ස්ව දන්නවනේ නේද පුතාලා දුවලා ඩොක්ටර් ළඟම වැඩ කරන්නේ නර්ස් නේද පුතේ? So we are going to talk about her as well. Why she is important to us and how she helps us to live a healthy life. So these are the words. What are the words? Treat, sweeper, pharmacist, dentist, doctor and nurse. Right? So you have to study the spellings and learn how to write these words properly. Right, now let's move on to our next slide that is in your pupils book and we will see what we are going to talk about first. The first person that is going to help us to maintain good health. Let's see. Okay, now point and say. Point and say. You must point to the picture. Now because the picture is in your book, when you turn to your pupils book, you will see these pictures. So you have to point and say. Now look at this person. When you were in grade 3, you spoke about the doctor. When you were in grade 4, you spoke about the doctor. Here he is. Right? I'm a doctor. I'm a doctor. I treat patients. I'm a doctor. I treat patients. Now here we have the word doctor and we have the word treat. A doctor, treat. I'm a doctor. Mama doctor කෙනෙක්. මම වෛද්‍යවරයෙක්. I treat patients. කාටද පුතේ patients කියලා කියන්නේ? රෝගී වෙලා එන රෝගීන්ට. නේද? රෝගීන්ට ලෙඩ වෙලා ඉන්න අයට තමයි patients කියලා කියන්නේ. ඩොක්ටර් එතකොට කාටද පුතේ treat කරන්නේ? Patients. ඩොක්ටර් ළඟට එන බෙහෙත් ගන්න එන උදවියට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්
patients අපි සිංහලෙන් කියන රෝගීන් නේද ලෙඩ වෙලා ඉන්න අයනේ යන්නේ ડોක්ටර් ළඟට බෙහෙත් ගන්න. So now I am a doctor and I treat patients. So this is the doctor. Now we are going to talk about the doctor in detail. ඔන්න පුතේ දැන් ડોක්ටර් කියලා කියන්නේ ලෙඩුන්ට උපකාර කරන කෙනෙක්. So he helps us to maintain good health. Right? So now we are going to talk about the doctor. We are going to talk about more and learn new things about the doctors. Come. Right. Doctor. Doctor is a person who is qualified to treat people who are ill. Now what is the difference? What is it that the doctor is so special? ඇයි පුතේ doctor කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද විශේෂය? A doctor is a person who is qualified. Qualified කියන්නේ හොඳට පුහුණු වෙලා ඒකට සුදුසුකම ලබපු කෙනෙක්. Now can you and me go and treat a person who is ill? අපිට පුළුවන් ද පුතේ මොකක් හරි අසනීපයක් හැදිලා තියෙන කෙනෙකුට මගේ චූටි දුවලා පුතාලටවත් මටවත් ගිහිල්ලා පුළුවන් ද ලෙඩට බෙහෙත් දෙන්න? We can't. I can only teach you. I am a teacher. I am qualified to teach you. I am not qualified to give any medicines. අපි පුතේ ඒ ශාස්ත්‍රයේ නිපුණතාවයට පත් වෙලා වෛද්‍ය වෘත්තිය ගැන ඉගෙනගෙන ඒකට අවශ්‍ය කරන සුදුසුකම ලබලා තියෙන කෙනෙක් තමයි අපිට බෙහෙත් කරන්න ඕනේ. If not, we cannot trust on the doctor. නේද පුතේ අපිට බෙහෙත් බීලා බොන්නේ අපි හොඳ වෙන්නනේ. එතකොට ඒ පිළිබඳව හරියට දන්න කෙනෙක්, හරියට සුදුසුකම තියෙන කෙනෙකුට තමයි අපි ડોක්ටර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. So that is very important. A doctor is a person who is qualified to treat people who are ill. ලෙඩුන්ට බෙහෙත් කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳට ඉගෙනගෙන සුදුසුකම ලැබපු කෙනෙකුට තමයි අපි ડોක්ටර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. Doctors not only treat diseases but also advise patients about diet, health and hygiene. දොස්තරලා කියන්නේ මොනවද පුතේ? බෙහෙත් දෙන අය විතරමද? අසනීප වලට අපිට බෙහෙතක් දෙන කෙනෙක් විතරමද ડોක්ටර් කෙනෙක් කියන්නේ? No. The doctors not only treat diseases. ඒ කියන්නේ රෝගවලට විතරක්ම බෙහෙත් දෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. Then what else do the doctors do? But also advise patients. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට අපිව දැනුවත් කරනවා අපිට අවවාද උපදෙස් දෙනවා ලෙඩ රෝග ගැන ડોක්ටර්ස්ලා. බෙහෙත් ටික විතරක් නෙමෙයි දෙන්නේ ડોක්ටර්. අපිට උපදෙස් දෙනවා නේද? මේ බෙහෙත මෙහෙම ගන්න ඕනේ, මේ විදියට ගන්න ඕනේ, මේ බෙහෙත ගත්තොත් ඔයාට මේ විදියට හොඳ වෙනවා, මේ විදියට ඔයා කෑවොත් ඔයා අසනීප වෙනවා නේද? අපිට ඒ වගේ ඇඩ්වයිස් දෙනවානේ. So doctors do that as well. They give us advice about what? About the diet. අපි කන බොන විදිය ගැන. Right? If you eat a lot of sweets, you will lose your teeth. ඔන්න මගේ චූටි දුවලා පුතාලා හුඟක් sweets කෑවොතින් දත් ටික නරක් වෙයි කියලා ડોක්ටර් කියනවා නේද? එතකොට බෙහෙත් විතරද පුතේ අපිට දෙන්නේ? නෑ අපිට advice උත් කරනවා. The doctors advise about the diet. That is the things that we have to eat. Then he advises us about health and hygiene. That is health and hygiene means what? That is how to be clean, how to look after ourselves, how to be healthy. සෞඛ්‍ය කියන්නේ මොකක්ද? පිරිසිදුව ඉන්නේ කොහොමද? අපි අතපය පිරිසිදු කරගන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් අපිට ડોක්ටර්ස් නේද පුතේ කියලා දෙන්නේ. Because we trust only the doctors. දැන් අපිට ගෙදරදී අම්මත් කියනවනේ හරියට අත හොදන්න එහෙම කියනවනේ. හැබැයි අම්මා අපිට කියනවාද පුතේ හරියට අත හේදුවේ නැත්තම් මෙන්න මේ විෂ බීජය තියෙනවා නේද? ඒ වගේ ලොකුවට details අපි කවුරුත් දන්නේ නැහනේ. So the doctors know everything and they not only give us medicine but they give a lot of advice about the diet, healthy meals. හොඳට සමබල ආහාර වේලක් කන්න ඕනේ. එහෙම කෑවහම මෙහෙම වෙන්නේ. එහෙම නේද අපිට ડોක්ටර්ස්ලා පුතේ උපදෙස් දෙන්නේ. So the doctor is a person who not only gives medicine but advice about diet, health and hygiene. Right? So this is a happy doctor. Can you see? Right. Next. Doctor's equipment. Now before we move forward, there is a special equipment that the doctor is using. දොස්තරලා පාවිච්චි කරන විශේෂිත උපකරණයක් තියෙනවා. අපි ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරමු පුතේ තවත් ඉදිරියට යන්න කලින්. This is the special tool.
the doctors use. Doctor කෙනෙක් වුණාම නිතරම මගේ දුවලා පුතාලා දැකලා තියෙනවා doctor එක්ක කරේ දාගෙන ඉන්නවා එක්ක අතේ තියාගෙන ඉන්නවා නේද? What is this called in English? We say stethoscope. Stethoscope. Now today in your lesson you are going to have long big words. But you are going to listen very carefully and learn how to pronounce them, because we are talking about health and the doctors. When you grow up, I know my little girls and boys, definitely you will be doctors. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න පුතේ අද පාඩමේ අපිට ටිකක් තියෙනවා අමාරු වචන, ටිකක් දිග වචන, ටිකක් දිව පැටලෙන වගේ වචන. අපි ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද පුතේ? අපි කතා කරන්නේ කවුරු ගැනද? health workers, doctors නේද? doctors ලා මොන වගේද, මොනවට treat කරන අයද? there are some big words. ටිකක් ලොකු වචන මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් ටීචර් ඒවා පුතාලට කියනවනේ. එතකොට පුතාලත් ඒ වචන දිහා බලලා, spellings දිහා බලලා, ටීචර් කියන වචනෙට ඇහුම්කන් දීලා පුතාලත් ඒවා ඉගෙන ගන්නවා. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා හුඟක් දොස්තරලා වෙන්න ඉන්න අය ඉන්නව නේද පුතේ? පුංචි දොස්තර නෝනලා ඉන්නවා. පුංචි දොස්තර මහත්තුරු ඉන්නවා මගේ ළඟ. ටීචර්ත් වයසට ගියාම මගේ දුවලා පුතාලා බෙහෙත් දෙනවා නේද පුතේ? ඒක තමයි අපිට තියෙන සතුට. දුවලා පුතාලා හොඳට ඉගෙනගෙන ලොකු තැනකට එන එක, වෛද්‍යවරයෙක් වෙන එක හරි වැදගත් නේද පුතේ? So this is the instrument that the doctor is using. We are talking about that. මගේ දුවලා පුතාලා තාසයි නේද stethoscope එකක් කරවටේට දාලා ලෙඩ්ඩු බලන්න? ඔව් මන් දන්නවා. So what is this word now? Stethoscope. Stethoscope කියලා තමයි අපි මේකට කියන්නේ. This is a medical instrument for detecting sounds produced in the body. දැන් මොකද්ද පුතේ මේ stethoscope එකෙන් ડોක්ටර් කරන්නේ? කොහොමද ඒක දාගන්නේ ડોක්ටර්? He wears it on his ears. කන් දෙකට නේද දාන්නේ? ඊට පස්සේ කොහොමද කරන්නේ? මෙන්න මේ කොටස අරගෙන අපේ පපුවට තියලා නේද? බඩට තියලා බලනවා නේද? අපේ ශරීරයෙන් එන නිපද වෙන එක එක ශබ්ද තමයි බලන්නේ පුතේ. This is a medical instrument for detecting. ඒ කියන්නේ අපි හොයාගන්නවා අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන ශබ්ද. ඒ ශබ්ද වලින් වෙනසක් නිකුත් වෙනවා නම් ඔන්න එතකොට අපිට අසනීපයක් තියෙනවා කියලා අපි ડોක්ටර්ස්ලා තීරණය කරනවා. So he detects sounds produced in the body. ඇඟ ඇතුලෙන් ඇහෙන ශබ්ද. Now there are sounds, no children? Now when it comes to our heart, we have the heartbeat. හෘදේ ස්පන්දනය ඒක ඇහෙන දෙයක් නේ නේද පුතේ? එතකොට අපිට බඩ නේද? when it comes to our stomach, when the doctor examines the chest, he can hear our heartbeat, and if the heartbeat sounds different, he can treat accordingly. මේ stethoscope එක පාවිච්චි කරලා තමයි පුතේ අපේ ඇඟ ඇතුළේ තියෙන ශබ්ද ඒවා හරියාකාරව ඇහෙනවද? ඒ ශබ්දවල වෙනසක් තියෙනවද? ඒ දේවල් අඳුර ගන්න තමයි මේ stethoscope කියන උපකරණය ડોක්ටර්ස්ලා පාවිච්චි කරන්නේ. So this is the most important equipment, the tool that the doctors are using. Right. What are the different types of doctors? පුතේ, what are the different types of doctors? ඒ කියන්නේ දැන් පුතේ දොස්තරලා කිව්වහම නේද? විවිධ වර්ගයේ ලෙඩවලට ට්‍රීට් කරන ડોක්ටර්ස් අපිට ඉන්නවා. Not only the doctors treat only one kind of disease, but there are so many diseases in the world, and there are doctors who are specialized to treat those different diseases. In general, all are called doctors. අපි සාමාන්‍යයෙන් හැමෝටම කියන්නේ ડોක්ටර් කියලානේ නේද පුතේ? කියන්නේ දැන් ඔන්න අපිට චූටි බබාලට බෙහෙත් කරන ડોක්ටර්ස්ලා වෙනම ඉන්නවා. එතකොට බබාලා හම්බ වෙන්න ඉන්න අම්මලාට ට්‍රීට් කරන ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට පුතේ අපිට අපේ heart එකට ට්‍රීට් කරන වෙන ડોක්ටර්ස්ලා වෙනම ඉන්නවා. හැබැයි අපි හැමෝටම කියන්නේ ડોක්ටර් කියලා නේද? දොස්තර මහත්තයා කියලානේ කියන්නේ ડોක්ටර්. So in general we call all these special doctors doctor. But there are specialized doctors for each part of our body. අන්න පුතේ ඒක තමයි important. Now there are specialized doctors. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයේ තියෙන විවිධ කොටස් වල ඇති වෙන විවිධ රෝගවලට පුතේ ඒ ආශ්‍රිතව නිපුණතාවයට පත් වුණ. ඒ ආශ්‍රිතව හොඳින් ඉගෙන ගත. දැන් heart එක පිළිබඳව වැඩියෙන් ඉගෙනගෙන heart එක ගැන හොඳට දන්න ડોක්ටර්ස්ලා වෙනම ඉන්නවා. එතකොට අපේ දත් ගැන වෙනම හොඳට දන්න දත් පිළිබඳව ඉගෙනගෙන ඒවට ට්‍රීට් කරන්න වෙනම ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට අපිට මොලේ ඇති වෙන දේවල්, ඇස් වල ඇති වෙන දේවල් නේද? ඒ වගේ වෙන හැම දෙයකටම ස්පෙෂල්
specialize වෙච්ච doctors ලා වෙනම ඉන්නවා. So now we are going to talk about these special doctors which treat different parts of our body. They have special names. You have to listen carefully and you have to know what they do and what they are specialized for. Let's start like this. Family physicians. කාටද පුතේ family physician කියලා කියන්නේ? ඔන්න බලන්න. family කිව්වහම පවුල නේද පුතේ? family physicians. අපි කියන්නේ අපේ පවුලේ ડોක්ටර්, family ડોක්ටර් ළඟට යනවා කියලා කියන්නේ. කවුද මේ family ડોක්ටර්? දැන් මගේ දුවලා පුතාලා නිතරම යන ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවනේ. පොඩි අසනීප හැදුනහම නේද? අපි ටක් ගාලා ගිහිල්ලා ඒ ආශ්‍රිතව තියෙන ඉන්න ස්පෙෂලායිස් වෙච්ච ડોක්ටර්ට කලින් අපි ගිහිල්ලා පවුලේ අපි නිතර බෙහෙත් ගන්න ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවනේ. එයාට තමයි අපි කියන්නේ family physician කියලා. They care for the whole family. They care for the whole family, including children, adults, and the elderly. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් family physicians කියන doctorsලා පුංචි දරුවන්ට, එතකොට මගේ දුවලා පුතාලාගේ වයසේ අයට, එතකොට ඔයගලන්ගේ අක්කලා අයියලාගේ වයසේ අයට නේද? තරුණ, මහලු, හුඟක් වයසට ගිය හැමෝටම treat කරනවා මේ family physician කියන doctor. They do routine checkups and screening tests, give you flu and immunization shots. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? They do routine checkups. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි අසනීපයක් වුණාම දිනපතා අපිට හැදෙන පොඩි අසනීප තියෙනවනේ. ඒවා ගැන බලනවා. එතකොට තව මොනවද කියන්නේ? screening tests. අපිට පුංචි ඔන්න පොඩි මෙන්න මේ ටෙස්ට් එක කරගෙන එන්නකෝ. මේ දැන් අපි කිව්වොත් බඩ රිදෙනවා, මට පපුව රිදෙනවා කිව්වොත් චූටි පොඩි ඉස්සල්ලාම කරන පළවෙනි පියවරවල් කරන්නේ මේ family physician කියන ડોක්ටර්. එයා අපිව යොමු කරනවා ඊට පස්සේ ඒ ආශ්‍රිතව විශේෂ පළපුරුද්දක් ලැබපු ස්පෙෂලායිස් වෙච්ච ડોක්ටර් කෙනෙකුට ඊට පස්සේ තමයි අපි යන්නේ. And a special thing that the family physician do is give you injections. immunization. ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි දියුණු කරන්න අපිට දෙනවනේ විවිධ ඉන්ජෙක්ෂන් වර්ග දෙනවනේ නේද? අපිට ඒවා ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ family doctor ළඟට ගියාම. We call him the family physician. And he manage diabetes and other ongoing medical conditions. අපිට ඔන්න ඒගොල්ලොන්ගෙන් පුතේ දැන් ඔන්න දියවැඩියාව තියෙනකොට diabetes කියන්නේ මොනවද? දියවැඩියාව. ඔන්න එතකොට අපි පවුලේ ડોක්ටර් ළඟට ගිහිලා තමයි කියන්නේ නේද? ડોක්ටර් මට දැන් මෙන්න මේව diabetic තියෙනවා. එතකොට මට මෙන්න මේ අසනීප තියෙනවා. අපි මොකද කරන්නේ? Then that doctor will guide you to a specialist. So he is very important. As important as the other doctors who treat our body, the different areas in our body, the family doctor will always treat your whole family. මුළු පවුලටම අපිට treat කරන doctorට අපි මොකද්ද කියන නම? family physician. family physician, family doctor කියලාත් කියන්න පුළුවන්. Right? So he treats the whole family. All right? Okay. Now let's take a look at the doctors who are specialized in different parts of our body. The first one, cardiologists. Cardiologist කියන්නේ කාටද? Now look at the picture. What can you see? A cardiologist is the doctor who treats our heart. අපේ හෘද වස්තුව සම්බන්ධ ලෙඩවලට බෙහෙත් දෙන කෙනාට අපි කියන්නේ පුතේ cardiologist කියලා. Right? They are experts on the heart and blood vessels. ඒගොල්ලෝ මොනවා ගැනද විශේෂක් භාවයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂ වෙලා තියෙන්නේ මොනවා ගැනද? ඒගොල්ලෝ විශේෂ වෙලා තියෙන්නේ පුතේ heart එකයි blood vessels. ඒ කියන්නේ අපේ රුධිර සංසරණ පද්ධතියක් තියෙනවානේ අපේ ඇඟේ. අපේ ඇඟේ හැම තැනම blood යනවා නේද? ලේ ගමන් කරනවා. ඒ පිළිබඳව අපේ හෘද වස්තුව පිළිබඳව, හෘද වස්තුවට ලේ එන නාල පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් අවබෝධයක් තියෙන heart එකේ තියෙන ඇති වෙන problems වලට treat කරන doctor තමයි cardiologist කියලා කියන්නේ. මොකද පුතේ නම? Cardiologist. Right. He treats you for heart failure. එයා මොනවටද පුතේ අපිට බෙහෙත් කරන්නේ? heart failure කියලා කියන්නේ හෘදය අකර්මණ්‍යතාවයක් ආවහම නේද? අපිට හෘද වස්තුවේ පොඩි වැඩ කරා හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න එහෙම හිතන්න. පොඩි අසනීප එනවා. ඒවට heart attack
heart attack කියන්නේ පපුවේ අමාරුවක් කියනවා ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා අහලා ඇති නේද? ඔය වයසක කට්ටිය කියනවා ඔන්න පපුවේ අමාරුවක් හැදිලා. එයාට heart attack එකක් හැදිලා කියනවා. So doctors treat you when you get a heart attack. අපේ හෘද වස්තුවට attack එකක්. ඒකට ලොකු අසනීපයක් එන එකට තමයි අපි කියන්නේ attack එකක් කියලා. So the cardiologist treat you for heart failure, then for heart attack. High blood pressure. Now I told you these doctors treat you for all the blood vessels. High blood pressure කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? දැන් අපේ ඇඟ ඇතුලේ රුධිරය සංසරණය වෙන යම්කිසි වේගයක් තියෙනවනේ. ඒක එක ප්‍රමාණයකට තමයි යන්න ඕනේ. ඒවා හයියෙන් යනවා නම් ඔන්න අපි අසනීප වෙලා. හිමීට යනවා නම් ඒත් අපි අසනීප වෙලා. නේද පුතේ? දැන් මගේ දුවලා පුතාලට ලොකුවට තේරෙන්නේ නැහනේ මේ දේවල්. අපේ ඇඟේ රුධිරය යන වේගයක් තියෙනවා. ගලාගෙන යනවනේ පුතේ. එතකොට ඒ යන වේගය වැඩියෙන් හෝ අඩුවෙන් හෝ වුණොතින් ඔන්න එතන ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් හයියෙන් බ්ලඩ් ගියාම ඒවා රුධිර නාල ඇතුලේ හිර වෙන්න පුළුවන්නේ. එතකොට තමයි ඔන්න පොඩි heart එක පිළිබඳව අසනීප හැදෙන්නේ. So now they manage the blood pressure as well because they are specialized to treat the heart. Or an irregular heartbeat. ඔන්න පුතේ දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? An irregular heartbeat. Irregular කියලා කියන්නේ regular කියලා කියන්නේ හරි විදිහටම පවතින. Irregular heartbeat කියලා කියන්නේ heartbeat එක කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපේ හෘද ස්පන්දනයට. නේද? ඒකෙත් අපිට තියෙනවනේ පුතේ විනාඩියකට මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපේ හෘදය ස්පන්දනය වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය අඩු හෝ වැඩි වුණොත් ඒකත් අපේ heart එකේ problem එකක්. So that is a irregular heartbeat. It's not a regular heartbeat. හරි විදියට වෙන heartbeat එකක් නෙමෙයි. ඒක වැරදියට වෙන heartbeat එකක්. So this is the doctor who can identify the irregular heartbeat as well as high blood pressure, and he treats the heart and the blood vessels. So this is the doctor who treats your heart, and he is called the cardiologist. Okay, they are cardiologists. Can you see? Now, she is a cardiologist and she is explaining this person about the heart. Right? So, they will give you instructions, information about your heart. Next, ENT doctor. කාටද පුතේ මේ ENT doctor කියලා කියන්නේ? An ear, nose and throat doctor. ENT කියලා කියන්නේ පුතේ ear. Ear කියන්නේ කන, nose, නාසය, throat, උගුර. මගේ දුවලා පුතාලා අහලා තියෙනවද? උගුර කන නාසය පිළිබඳ ඩොක්ටර් කෙනෙකුට පෙන්නනවා. ENT, ear, nose and throat doctor. So that is the doctor who treats your ear, your nose and your throat. කන, නාසය, උගුර පිළිබඳව විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්ට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා ENT doctor කියලා. Throat ENT doctor is specialized in treating problems related to those parts of the body. ඔන්න පුතේ අපේ ශරීරයේ උගුර කන නාසය පිළිබඳව එන ප්‍රශ්නවලදී මෙන්න මේ ENT doctor කියන කෙනා තමයි අපිට treat කරන්නේ. Can you look at the picture? Can you see? Now this doctor is treating a patient's ear, observing and looking at the ear through a little tool. So they help you when you have different difficulties, different diseases in your nose, throat and ear. Who is this doctor? Dermatologist. Dermatologist කියලා කියන්නේ පුතේ හම පිළිබඳව චර්ම රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාට. හම චර්මය කියලා කියන්නේ හමටනේ. These are the doctors who treat your skin, all the skin problems. Dermatologists have problems with your skin, hair, nails. Do you have any problems with your skin, your hair and your nail? Do you have any problem like that? මගේ දුවලා පුතාලට තියනවාද කොණ්ඩය පිළිබඳ, හම පිළිබඳ, නියපොතු පිළිබඳ ප්‍රශ්න? Do you have moles, scars, acne or skin allergies? Oh, what else? What are they? Do you have moles? ඒ කියන්නේ පුතේ අනවශ්‍ය විදියට ලප,
එතකොට අපි කියනවා ඉන්නෝ නේද? ඉන්නෝ ඉන්නවද, ලප ඉන්නවද, ඇක්නි කියලා කියනවා හැමේ පුංචි පුංචි ගෙඩි, පොඩි පොඩි හැමේ පාට වෙනස් වීම, ස්කින් ඇලර්ජීස්, හැමට ඇති වෙන ඇලර්ජීස්, අපිට වෙලාවකට හැම කසන්න ගන්නවා, මොන හරි දෙයක් ගෑවුනොත් ඒ වගේ අපිට හැමේ එක එක විදිය රෝග එනවා නේද පුතේ? So these are the doctors who treat all these diseases. They help you solve all these problems. Dermatologists can help. They can help if you have these things, okay? If you have problems in your skin and hair and your nails, the dermatologist will help you. They are doctors for skin problems. Skin problems. So the doctor who treats your skin. Now can you see? There is a දුවල පුතාලට පේනවද පුතේ මෙතන පින්තූරේ මෙන්න මේ ලපයක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතනවා ඒවා ස්වභාවිකයි කියලා. No, sometimes they are not natural. They have to be treated sometimes. So they have to identify and then treat accordingly. So the dermatologist is the person who treats your skin. Who is our next doctor? Oh, pediatricians. Pediatricians. Now that is your doctor. They care for children from birth to young adulthood. Pediatrician කියලා කියන්නේ පුතේ ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාට. Pediatrician. Right? දැන් මගේ දුවල පුතාලට මෙතනදී රෙකෝඩින් එක නතර කරලා නැවත මේ වචනවලට අහුම්කන් දීලා හරි වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. This is a recording no පුතා, so you can stop it and you can listen to the words and then you can learn. Okay? Right. Now these are the doctors who treat from your birth to young adulthood. මගේ දුවල පුතාලා ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් වයසකට එනකන් ටිකක් ලොකු වෙනකන් ට්‍රීට් කරන ඩොක්ටර්ට තමයි කියන්නේ පීඩියැට්‍රිෂන්. ළමා රෝග අපි ළමයින් විදියට ගත කරන කාලේ අපිට අපේ අසනීපවලට බෙහෙත් දෙන්නේ මේ ඩොක්ටර්ස්ලා. Some pediatricians specialize in children's development issues. What is that? මගේ දුවල පුතාලගේ වර්ධනය හා සම්බන්ධව දුවල පුතාලා හැදෙන වැඩෙන දුවල පුතාලා නේද? ඔයගලන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍ය, ඔයගලන්ගේ වර්ධනය, ඒ දේවල් ගැන තමයි පුතේ මේ pediatrician කියන ඩොක්ටර් ඔන්න අපිට බෙහෙත් කරන්නේ. So that is the person who treats when you are small, the babies and until you come up to young adulthood. Next one. Neurologist. Neurologist. Neurologist කියන්නේ කාටද පුතේ? Now look at the picture. These are specialists in the nervous system, which includes the brain, spinal cord and nerves. මේ කවුද පුතේ? නියුරෝලොජිස්ට් කියලා කියන්නේ අපේ මොළය හා සම්බන්ධ අපිට තියෙන ලෙඩ රෝගවලට බෙහෙත් කරන ඩොක්ටර්. They are specialized in treating nervous systems. අපේ ස්නායු පද්ධතිය හා සම්බන්ධ දේවල්. ඒ කියන්නේ මොනවද පුතේ? brain, මොළය, spinal cord, ඒ කියන්නේ අපේ කුඳුව ඇට පේලිය, කුඳුව ඇට පෙළ හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්න, and nerves. අපේ තියෙන පද්ධති පිළිබඳව අපිට තියෙන අපි චුටි දුවල පුතාලා කියන්නේ නහරවල් නේද? nerves කියලා කියනවා පුංචි අපේ තියෙන ඇඟේ තියෙන පුංචි nerves අපේ තියෙනවා. ඒ දේවල් වල තියෙන problems වලට neurologist තමයි අපිට treat කරන්නේ. Especially they treat the brain issues. මොළය හා සම්බන්ධ අසනීපවලදී පුතේ ඔන්න ඒ ડોක්ටර් තමයි විශේෂයෙන් ඒවා හරි හුඟක් වැදගත් heart එක brain එක නේද? They are very important. The heart and the brain is very important to us as the other parts of our body, but they are very special and these doctors are specialized in treating those areas of the body. Then we have endocrinologist. That is a long word. Endocrinologist. Who is that? Endocrinologist කියලා කියන්නේ පුතේ දියවැඩියාව තියන අයට treat කරන doctorsලා. Right? They are experts on hormones and metabolism, right? They can treat conditions like diabetes, thyroid problems, infertility and calcium and bone disorders.
මේ endocrinologist කියන එක්කෙනා පුතේ දියවැඩියාව හා සම්බන්ධ වෙච්ච අපේ thyroid problems තියෙනවා, diabetes problems වගේම thyroid මගේ පුතාලා දැකලා තියෙනවද සමහරක් අයගේ බෙල්ල මෙහෙම ලොකුවට ගෙඩියක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට thyroid problems තියෙනවා. අපේ thyroid ග්‍රන්ථි වල ඇති වෙන විශේෂිතතාවලට treat කරනවා. And then they treat us for calcium and bones. අපේ ඇට කටුවල ඇති වෙන වෙනස්කම් වල ඒවා වල තියෙන healthy bones and to when calcium deposits in your bones and there are little issues. අපිට පුතේ calcium අපේ අස්තිවල තැන්පත් වෙනවා. ඒ වගේ රෝග ලක්ෂණ එනවා. ඒවට treat කරන doctor තමයි endocrinologist කියන්නේ. Most of the time they are referred to as the doctors who treat diabetic patients. Right. Then we have obstetricians and gynecologists. That is a big word. Obstetricians and gynecologists. Who are they? They are the people who treat the mothers. The mothers who are going to give birth to little babies. පුංචි දරුවෝ ලැබෙන්නේ ඉන්න අම්මලාට බෙහෙත් දෙන ඩොක්ටර්ස් තමයි පුතේ obstetricians and gynecologists කියලා කියන්නේ. These doctors focus on women's health. මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ පුතේ ගැහැණු කට්ටියගේ women's health. නේද? ගැහැණු කට්ටියට දරුවෝ හම්බ වෙන්නේ අම්මලාටනේ නේද පුතේ? ඒගොල්ලෝ ගැන තමයි මේ ඩොක්ටර්ස්ලා බලන්නේ. Including pregnancy and childbirth. දරුවන් ලැබෙන්න ඉන්න දෙමව්පියන්ට අම්මලාට ඔන්න දෙන අවශ්‍ය කරන බෙහෙත් ඒ බඩේ ඇතුලේ ඉන්න චූටි බබාගේ හැදෙන විදිය, the development of the child inside the mother's womb, they are all treated by the obstetricians and gynecologists. They do pelvis exams and pregnancy checkups. අපේ උකුලේ හා සම්බන්ධ ඇතිවෙන රෝගවලට එතකොට බබාලා හම්බ වෙන්න ඉන්න කාලේ ඉන්න අම්මලාට ඇතිවෙන දේවල් වලට ට්‍රීට් කරනවා මේ ඩොක්ටර්ස්ලා. So they are called obstetricians and gynecologists. They are specialized in that. Okay? Because they can't go to another different doctor. They are to be treated, especially the pregnant mothers. These doctors are concerned specialize. They do chemotherapy treatments and often work with radiation. Oncologists and surgeons to care for someone with cancer. Who is this doctor? ඔන්න පුතේ cancer තියන අයට treat කරන doctor. අපි යාට විශේෂ නමක් කියනවා අනිත් doctorsලා වගේම. Oncologist කියලා තමයි අපි ඒ දොස්තරලාට කියන්නේ. Oncologists, they are the ones who treat the cancer patients. They do chemotherapy, they get together with the radiologist and they do surgeries and they treat the cancer patients. පිළිකාවල් හැදිලා තියෙන රෝගීන්ට බෙහෙත් කරන ඩොක්ටර්ට කියන්නේ පුතේ oncologist කියලා. Cancer doctors අපි කියන්නේ cancer හැදිච්ච අයව treat කරන doctor. ඒගොල්ලෝ තමයි ඒ radiotherapy, then the necessary checkups for that different cancer that the people have. These are the doctors who treat those patients. What are they called? They are the oncologist. Okay? Right. Next one. Ophthalmologist කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද මේ? Look at the picture. What do you think? What is that doctor doing? That is the doctor who treats our eyes. We call him ophthalmologist. Okay? You call them eye doctors. අපි එහෙම නේද කියන්නේ පුතේ? ඇස් දොස්තරට පෙන්වන්න යනවා කියලා කියන්නේ. Now all these doctors have special names. අපි හැමෝටම ඩොක්ටර් කියලා කිව්වත් අපි ඒ එක එක අපේ ශරීරයේ කොටස් බලන විදියටනේ අපි කියන්නේ නේද? උන්න දැන් අපි කියනවා ඇස් දොස්තර ළඟට යනවා කියලා. So he is called ophthalmologist. What is the name? It's a long word. You have to read, you have to listen and then you have to pronounce it properly. You call them eye doctors. They can prescribe glasses or contact lenses.
Now, can the other doctors, without looking at your eyes, without knowing what the difficulties or the illnesses that you have in your eyes, we cannot prescribe glasses. ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් කරනවා කියන්නේ පුතේ නිර්දේශ කරනවා කන්නාඩි දෙකක් දාන්න ඕනේ දැන් උන්න සමහර මගේ චූටි දුවලා පුතාලට පුංචි කාලෙම මේ ඇස් කන්නාඩි අඳින්න වෙනවා නේද ඒ ඇස් කන්නාඩි පාවිච්චි කරන්න වෙනවා එතකොට ඒක කියන්න ඕනේ හරි කෙනෙක් නේද පුතේ නිකම්ම අපිට ඇස් කන්නාඩි පාවිච්චි කරන්න බෑ ඒකත් හොඳ නෑ එතකොට ඒ හරි ග්ලාසස් ගන්නෙ කොහොමද ඇස් වල තියෙන අඩුපාඩුව මොකක්ද කියලා අඳුරගෙන අපිට ට්‍රීට් කරන්නේ මේ eye doctors right they give you contact lenses or they prescribe glasses for you and diagnose and treat diseases like glaucoma. Glaucoma කියන්නේ පුතේ diabetes ගොඩක් වැඩි වෙනකොට දියවැඩියාව තියෙන අයට glaucoma කියන ඇස්වල රෝගී තත්වයක් එනවා. So eye doctors are the ones who are specialized to treat glaucoma. That is an important thing. There are medical doctors who can treat every kind of eye condition as well as operate on the eyes. They are eye surgeons. ඇස්වල තියෙන විවිධ රෝගවලට එතකොට අර ටීචර් කිව්වා වගේ කණ්ණාඩි ගන්නවා නම් එතකොට අපිට contact lenses දානවා නම් ඒවා eye doctors තමයි පුතේ හරියට අපිට කියන්න ඕනේ because they have to do various checkups on our eyes and they have to decide on the correct glasses and especially children now you might think we can anyway buy sunglasses from anywhere and we can wear. ඔය පාරේ තියෙන sunglasses එහෙම තියෙනව නේද මගේ දුවලා පුතාලා. ඔයගොල්ලොත් ආසයි දාගෙන ඉන්න නේද පුතේ? But you cannot wear sunglasses like that. Even when you wear a pair of sunglasses, a doctor has to check your eyes and let you know what sort of glasses are good for your eyesight. අපිට නිකම්ම ඕනම කණ්ණාඩි දෙකක් අරගෙන දාන්න බෑ පුතේ. ඒවට විශේෂ වෙච්ච ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් අපිට ඒ පිළිබඳ උපදෙස් ගන්න ඕනේ. Because now we are talking about healthy living, no? So in order to have healthy eyes, as we spoke about the brain, the heart and all those things, eyes are also very important. As දෙක පේන්නේ නැත්නම් මොනවා තිබුණත් වැඩක් නැහැ නේද පුතේ? So to have good health in your eyes, you have to go to a ophthalmologist and get your eyes checked and you can, then they will guide you in the way where you need to go and get the medicines for. Right. So they are those doctors. Right. Now here, this doctor is called a rheumatologist. Who is this? They specialize in arthritis and other diseases in your joints, muscles and bones. Arthritis කියලා මගේ දුවල පුතාලා අහලා තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ මේ ඇඟේ තියෙන ඇටකටුවල එතකොට මේ අපේ අත්වල හන්දි තියෙනවානේ they are called the joints. Now here see your joints, muscles and bones. There are joints. අපේ අත්වල joints තිබ්බේ නැත්නම් අපිට මේ අත් එහෙම නවන්න බෑනේ පුතේ. ඔහොම කෙලින්ම තමයි ඉන්න වෙන්නේ. We bend our legs and we bend our hands, arms, we shake our neck. So all those joints and little arthritis conditions are being treated by these doctors. Okay, you might see them for your osteoporosis. මගේ දුවලා පුතාලා අහලා තියෙනනේ osteoporosis කියලා රෝගයක්. So these doctors treat those illnesses as well. Osteoporosis means weak bones. අපේ ඇටකටුවල හයිය නැති වෙලා ඔන්න පුතේ එතකොට අපි ඔන්න වයසට ගියාම ඕම නැමෙනවා දැකලා තියෙනව නේද මගේ දුවලා පුතාලා. So they are the doctors who treat those illnesses. Back pain and injuries as well. කොන්දේ අමාරු එතකොට accidents වෙලා අපිට මොන හරි bones වල problems ආවොත් these are the doctors who treat us in all those areas. They are called rheumatologist. Rheumatologist කියලා තමයි අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ. They treat you with all your bone problems, the joint problems, arthritis and osteoporosis. Right. The next one, psychiatrist. Who is a psychiatrist? Psychiatrist කියලා කියන්නේ කාටද පුතේ? These doctors work with people with mental, emotional or addictive disorders. Now who is this? This is a psychiatrist. අපිට මානසික රෝග තියෙන දේවල් වලට අපිට ට්‍රීට් කරන්නේ මෙන්න මේ ડોක්ටර් පුතේ. අපිට පොඩි mental, emotional and addictive disorders පුංචි අපිට මානසික ප්‍රශ්න. Now look at the pictures.
when we are depressed අපි කනගාටුවෙන් ඉන්නවා නම් අපිට විසඳ ගන්න බැරි ප්‍රශ්න නේද හරිම අපි කියනවා අපිට හරිම stressful කියලා so the psychiatrist will talk to you and will treat you in all these illnesses some psychiatrists focus on children and their mental health. So when as small children, sometimes you might have different disabilities, emotional problems, mental problems. So this is the doctor and he is called psychiatrist, right? මානසික පීඩනයෙන් අපිට තියෙන අසනීපවලට treat කරන්නේ මෙන්න මේ doctors. Oh, now this is another important doctor for us. Who is this? Urologists. කාටද පුතේ මේ urologist කියලා කියන්නේ? These are surgeons who care for men and women for problems in the urinary system and bladder. ඒ කියන්නේ පුතේ ඔන්න අපිට මූත්‍රා පිළිබඳව ප්‍රශ්න ආවොත් අපිට අපේ වකුගඩු පිළිබඳ ප්‍රශ්න ආවොත් අපි මෙන්න මේ ඩොක්ටර්ගෙන් තමයි බේත් ගන්න ඕනේ. They treat your bladder, your kidneys and then whenever you have a urine problem. Sometimes even as little children you will have urine problems, issues of passing urine and some illnesses with your bladder. ඒ කියන්නේ පුතේ මූත්‍රාශය හා සම්බන්ධ අසනීප ඒ වගේ දේවල් වලදී මෙන්න මේ urologist කියන ඩොක්ටර් කෙනෙක් තමයි අපි බලන්න ඕනේ. එතකොට අපි heart doctor කෙනෙක් ළඟට ගිහින් වැඩක් නැහැ. When you have those difficulties, you have to go to a urologist because he is the person who is specialized to treat urine problems. Okay? So he is urologist. We call him urologist. Right. So now we are going to talk about another important doctor. Plastic surgeon. Plastic surgeon. කාටද පුතේ plastic surgeon කියන්නේ? Plastic surgeon කියන්නේ ඔන්න plastic බඩු අරගෙන එන doctor කෙනෙක්ද? නෑ. Plastic surgeon is someone who is very important. Let's read and see what it has to tell us. You might call them cosmetic surgeons. ඔන්න ගොඩ දෙනෙක් කියනවා පුතේ දැන් රූපලාවන්‍ය ගැන කතා කරනකොට when you talk about your beauty and your skin, they treat you to become for you to become very pretty, to look very elegant and glamorous. They rebuild or repair your skin, face, hands or body. Now what do these plastic surgeons do? They help you repair. දැන් ඔන්න පුතේ කොහොමද අපේ මූණ, අපේ හම, එතකොට අපේ අතපය ඒ දේවල් අපහු repair කරගන්න අපිට උදව් කරනවලු. Why is that? Why do you want to repair these your hands and your skin and your body and your face? What about if an accident happens to us? accident එකක් වෙලා තුවාල වුණොත් පුතේ අන්න ඒ වෙලාවට තමයි අපිට මේ plastic surgeons ලා ඕනේ. That can happen after an injury or disease or for cosmetic reasons. ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාම මොකද වෙන්නේ පුතේ සමහර විට අපිට තුවාල වෙලා අපේ මූණ ලොකු පැල්ලමක් හිටින වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන් නේද? Sometimes you will have a big scar on your face or your hands or somewhere in your body where it will make you look ugly. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා කැමති නෑනේ නේද මූණ තුවාල වෙනවට අතපය තුවාල වෙනවට අපි කවුරුත් කැමති නෑනේ. We all like to look very pretty and nice and look very handsome, my little boys. Right? So we don't want any scars or any acne or any other maybe wounds or anything like that on our face or body. So you can go to a plastic surgeon and get your face or your skin or your hands repaired. ඔන්න ඒ වෙලාවට තමයි පුතේ මෙන්න මේ plastic surgeons ලා. ඒගොල්ලෝ ඔපරේට් කරන අය. ඒගොල්ලෝ අපේ හැමේ ඇති වෙන තුවාල ලප කැලල් ඒවා වලට පිළියම් දෙන්න පුළුවන් ඒ doctors අට. So they play an important role when it comes to looking beautiful and pretty. They will observe you. They will go through your skin type and they will go through your the look of your face or your hands, the proper formations of each and every object in your face and your maybe the fingers or all those things, and they will treat you accordingly. So that is a plastic surgeon. Then who is this pathologist? කාටද පුතේ දැන් ඔන්න අපි ඩොක්ටර්ස්ට අපිට අපේ ඇඟේ තියෙන විවිධ තැන්වලට ට්‍රීට් කරන ඩොක්ටර්ස්ට we spoke about the doctors who treat us
to different parts of our body. Now we are talking about another doctor, but he doesn't treat us, doesn't give us any medicine, doesn't do any checkups on us. But what is the importance here? They work in a lab, right? Pathologist, we call them pathologists because they work in a lab. These doctors identify the causes of diseases by examining body tissues and fluids under microscopes, right? These are the doctors who work in the lab, and they do all the little investigations on different parts of our body tissues, then our blood and all those things. They go through them under the microscope. Can you see? This is a pathologist where he uses the microscope and he goes through our different tissues and different parts of our body and come to conclusions and prescribe or suggest or give advice on how to take treatments. Now this is a radiologist. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ pathologist කියලා. Now this is a radiologist. Who is a radiologist? He is not the person who has a radio. Who is this? They use X-rays, ultrasound and other imaging tests to diagnose diseases. පුතේ images කියන්නේ මොනවද? Images කියලා කියන්නේ පින්තූරු විදියට අපේ ඇඟේ තියෙන කොටස් ගන්න එක. X-ray is a picture. It is an image. So these doctors, they work with X-rays, ultrasound scanning, ස්කෑන් කරනවා කියලා පුතාලා අහලා තියෙනව නේද? And other imaging tests. ඒ කියන්නේ පින්තූරු විදියට අපේ ඇඟේ කොටස් වල පින්තූර අරගෙන ඒවත් එක්ක වැඩ කරන ડોක්ටර්ස්ලා තමයි ඒවා බලලා අපිට ට්‍රීට්මන්ට්ස් කියන ડોක්ටර්ස්ලා තමයි පුතේ රේඩියෝලොජිස්ට් කියලා කියන්නේ. They can also specialize in radiation oncology to treat conditions like cancer. ඔන්න පුතේ the people who have cancer, these radiologists can go through their, the ultrasounds or the MRI scannings or the X-rays, and they can come into conclusions about cancer. So radiologists play a very important role along with the oncologists to treat the cancer patients. මේ radiologist කියන ඩොක්ටර්යි පුතේ oncologist කියලා අපි cancer වලට treat කරන ඩොක්ටර් ගැන කතා කරේ. ඒ දෙන්නම එකතු වෙලා තමයි හරි විදියට cancer patient කෙනෙකුට අවශ්‍ය කරන බෙහෙත් හේත් ඒගොල්ලොන්ව ගෙනියන්න ඕනේ මොන මාර්ගයේද කියලා තීරණය කරන්නේ. So radiologist is a very important person who deals with all these images of our body. So he is an important person as well. Then apart from the doctors that we spoke about, sports medicine specialists are also there. These are the doctors who are qualified to treat the people who do different sports. ක්‍රීඩකයන්ට ට්‍රීට් කරන්න පුතේ විවිධ ක්‍රීඩාවල් වල නිරත වෙන ක්‍රීඩකයන්ගේ ඇති වෙන විවිධ ලෙඩ රෝගවලට ට්‍රීට් කරන ડોක්ටර්ස්ට තමයි අපි කියන්නේ sports medicine specialists. These doctors diagnose, treat and prevent injuries related to sports and exercise. Now sometimes when we do different sports and when we do exercises, we need special advice from these doctors. අපිට පුතේ නිකම්ම ගිහිල්ලා මේ exercises කරලා නිකම්ම ගිහිල්ලා බර උස්සන ඒවා ඒ වගේ දේවල් කරන්න බෑ. You cannot just go to a gym or to a place where you can do heavy weights, or you can do exercises and workouts and all those things. Now my little girls and boys are very flexible. You're very small. You all can do you can get involved in any sport that you like. But when it comes to adults, ලොකු අයට පුතේ ඒගොල්ලොන්ට පුතේ හැමතිස්සෙම ඒ දේවල් කරනකොට ඒවට හරි advice කාගෙන් හරි ඕනේ. And they need treatments for different. Now sometimes you might have leg injuries. It can not all the time be wounds and stuff. හැමතිස්සෙම පුතේ තුවාල වෙලා එන ලෙඩ රෝගම නෙමෙයි. අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන දේවල් exercises කරන්න කලින් අපි කොහොමද we have to be very healthy, fit and strong to if we are doing weights or
if we have to do exercises or if we want to do some sports, you have to be healthy. So now we are talking about healthy living. So they help us to have a healthy body in order to, go ahead with the exercises and sports and all those things. So they are specialized in advising us and giving treatments when we do sports. So they are the sports medicine specialists. Right. This is another important person. Dietitian. Dietitian. මොනවද පුතේ මේ dietitian කියන doctor කරන්නේ? A doctor who promotes good health through proper diet and manages diet in the treatment of diseases. This is the person who will tell you what the good food are for you to eat and what the bad foods are, the food items that you need to avoid in order to maintain good health. අපිට පුතේ අපි කන බොන දේවල් ගැන අපේ ආහාර වේලවල් ගැන අපිව දැනුවත් කරන වෛද්‍යවරයාට තමයි අපි dietitian කියලා කියන්නේ. Now if you want to lose weight or if you want to gain weight, දැන් සමහර විට පුතේ අපි බර අඩු කරගන්නවා වගේම හුඟක් බර අඩු අයට බර වැඩි කරගන්නත් ඕනේ. So you have to get all the advice and the support and guidance through a dietitian. අපිට මේ ආහාර වේල් ගැන හරි විදිහට අපි පෝෂණ වේදියා කියලා තමයි පුතේ සිංහලෙන් එයාට කියන්නේ. එයා තමයි අපිට හරියටම කියන්නේ මොන දේවල්ද කන්න ඕනේ, බර අඩු කරගන්න මොන විදිහටද කෑම ගන්න ඕනේ, එක්සර්සයිස් කරන්න ඕනේ කොහොමද. That person will guide you in order to live a healthier life with a proper balanced intake of good food. So he is the one who will guide you to maintain good health and good weight and good skin as well. Dietitian. Doctors also give their services in war-ridden areas, conflict zones, working in dangerous situations. Doctors not only work only inside the hospital. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා හිතන්නේ දොස්තරලා ඉන්නේ hospital එකේ විතරයි කියලාද පුතේ? නෑ, doctors do more than that. They go out of the way to treat people. දොස්තරලා පුතේ මිනිස්සු අසනීප වෙලා ඉන්න, ලෙඩ වෙලා ඉන්න, තුවාල වෙලා ඉන්න අය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඩොක්ටර්ස්ලා hospital එකෙන් එළියටත් යනවා. කොහෙද? What are those places? Doctors also give their services in war-ridden areas. War කියලා කියන්නේ පුතේ යුද්ධයක්. යුද්ධය පවතින කාලවලදී now look at these pictures. Sometimes the not sometimes in a war, definitely the soldiers die and they get, infected, they get hurt and they get injured, right? So at that time, doctors need to be there to treat them. අපි පුතේ යුද්ධ කරන තැනකට ගිහිලා නේද? යුද්ධ කරන තැනක් කියන්නේ හොස්පිටල් එකක් ළඟ තියෙන තැනක් නෙමෙයිනේ. එතකොට එතන ඩොක්ටර්ස්ලා ඉන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් යුද්ධ කරනකොට අසනීප වෙනවා, තුවාල වෙනවා නේද? සමහර විට ජීවිතත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඩොක්ටර් කෙනෙක් ඒ වගේ තැන්වලත් ඒගොල්ලොන්ගේ සේවය ලබා දෙනවා. They work not only in hospitals but in war-ridden areas, conflict zones. ඒ කියන්නේ පුතේ විවිධ රටවල් අතර තියෙනවා එක එක යුද්ධ ගැටුම් ඇති වෙන විවිධ විදිහේ පරිසර පද්ධති වෙනස් වෙන තැන්. ඒ තැන්වල වැඩ කරන අයට උදව් කරන්නත් ඩොක්ටර්ස්ලා යනවා. They go and work and in most of the time they sometimes work in dangerous situations as well. Now obviously if they are working in a war zone or a conflict zone, obviously their lives are also in danger. So they don't just stay inside the hospital thinking, "Ayo, if I go to the war zone, I will also die." එහෙම ඩොක්ටර්ස්ලා ආත්මාර්ථකාමී නෑ පුතේ. ඒගොල්ලෝ ඉස්පිරිතාලේ හිටියානම් විතරයි මට මේ ලෙඩුන්ට බෙහෙත් කරන්න පුළුවන්. මම නම් යන්නේ නෑ යුද්ධ කරන තැන්වලට, සෝල්ජර්ස්ලා ඉන්න තැන්වලට කියලා හිතුවොත් ඒගොල්ලොන්ව කවුද බලන්නේ? Doctors don't think like that. They extend their service even to the conflict zones and the war-ridden areas and they do their treatments like this. Sometimes in very difficult situations. So they do a great job. Now this is something important. Interacting every day with various patients. Doctors need to follow strict rules for hygiene. දැන් පුතේ ඩොක්ටර්ස්ලා කියන්නේ කොයි වගේ අයද?
හැම වෙලේම අසනීප තියෙන අයත් එක්ක වැඩ කරන අය නේද? The doctors always work with the people who are not well, who have different types of illnesses. සමහර වෙලාවට බෝ වෙන රෝග තියෙන අය නේද පුතේ? ඒගොල්ලෝ කවුරුත් බලන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහනේ ඩොක්ටර්ස්ලා. අපිටත් ඒ අසනීප හැදෙයි කියලා ඩොක්ටර්ස්ලා බලන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහැ. They always are very kind and patient to these patients who come and ask for treatments from the doctors, because the doctors are working with patients who carry different types of diseases, germs. Doctors have to be very careful of themselves as well. So because we are talking about healthy living, just because they are doctors, it doesn't mean that they don't have to be healthy. They also have to be very careful, more careful than you and me, because most of the time, out of the hours in a day, most of the hours the doctors work with patients who are ill and with diseases. So they have to be clean and have personal hygiene as well. Doctors are considered as equivalent to God. ඔන්න පුතේ ඇත්තමයි නේද බලන්න මේ ටීචර් කියන දේ. අපි දොස්තරලව සලකන්නේ දෙවිවරු විදියට නේද? Doctors are considered as equivalent to God. දෙවියන්ට සමාන කරලා තමයි අපි වෛද්‍යවරු කියන අයව අපි සලකන්නේ. අපිට බෑනේ පුතේ හැමෝටම අසනීප වලට බෙහෙත් කරන්න බෑ නේද පුතේ? අපි ඩොක්ටර් කෙනෙක් ළඟට යන්න ඕනේ. ඩොක්ටර් කෙනෙකුට තමයි මේ හැකියාව තියෙන්නේ. So they have the necessary skills to save lives. අපි කාටවත් බෑ පුතේ තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් බේරගන්න නේද? ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඩොක්ටර්ට තමයි මේ පිළිබඳව අවබෝධය තියෙන්නේ. ලෙඩුන්ට බෙහෙත් කරලා ඒ ජීවිත නැති වෙන්න යනවා නම් ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න. එතකොට අපි දෙවි කෙනෙක් විදියට තමයි ඩොක්ටර් කෙනෙක්ව සලකන්නේ. It's a very noble profession, a very important profession. So I'm telling you all these things because you also have to become like the doctors and serve your nation and your fellow friends and your relatives and all the people who need help. So they are very good. They take care of the people so very well, and they are always considered as equivalent to God. So that is something important. And I have a very important special message to you, my dear little girls and boys. So a doctor is respected everywhere in society and is an inspiration for children. Inspiration for children. ඒ කියන්නේ පුතේ මගේ දුවලා පුතාලට හරිම ලොකු ආදර්ශයක්. Now when we spoke about doctors, you saw the different amount of doctors that treat us. We can go to them for any assistance, any help. When we are ill, that means we really need the doctor's help. දොස්තරලා හරිම වැදගත් නේද පුතේ? අපි අසනීප වුණාම වෙන අපිට අපි හරි හෙල්ප්ලස් නේ. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් ඒ උදව් අනිවාර්යයෙන්ම ඩොක්ටර් කෙනෙක් තමයි අපිට බෙහෙත් කරන්න ඕනේ. The doctors are an inspiration to children. දුවලා පුතාලට හොඳ ආදර්ශයක්. කවදා හරි දුවලා පුතාලත් මේ වගේ තැනකට එන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. It is a very noble profession, as I told you. හරිම වටින, හරි වැදගත්, හරිම අමාරුවෙන් ඉගෙනගෙන මේ තැන්වලට මේ ඩොක්ටර්ස්ලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පුතේ. Where one can earn money as well as respect. Now there is no other profession like where you can earn money. අපිට පුතේ වෛද්‍යවරයෙක් වුණාම හොඳ සැලරි එකක් ලැබෙනවා නේද? අපිට හොඳ පඩියක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපිට හුඟක් දෙනෙකුට සේවය කරන්න පුළුවන්. Being a doctor is actually a service. දොස්තර කෙනෙක් විදියට වැඩ කරලා අනිත් හැමෝම වෙනුවෙන් අපිට උදව් උපකාර කරන්න පුළුවන් හරි වැදගත් රස්සාවක් තමයි පුතේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. Now in our unit number 6 we are talking about healthy living. So doctors play a very important role in our life. They play the most important role in the health sector. වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය තමයි පුතේ අපිට අපේ සෞඛ්‍ය හොඳින්ම රැකගන්න හැම වෙලේම අපිට උදව් කරන්නේ ඩොක්ටර්ස්ලා, නර්සස්ලා ඒ health sector එකේ වැඩ කරන අය. So being a doctor is very important and you have to try and learn, do all your lessons very well. Learn English very well, and you have to be very attentive with your other subjects, learn them, and then later in life you will also get into a noble profession like being a doctor. So that is something very important to my little girls and boys. ඔන්න පුතේ දැන් අපි ඩොක්ටර් ගැන කතා කරා. ගොඩක් දේවල් මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්තා.
Now it's time for us to talk about another person who works very close with the doctor. Let's see who that is. Oh, right. Now in your pupils book, you have this lady wearing a white uniform. Can you see? I'm a nurse. I look after patients. I look after patients. Now the doctors treat patients while the nurse looks after the patients. ලෙඩ රෝග වෙච්ච හැදිච්ච අයව බලා ගන්නවා. Looking after patients. රෝගීන්ව බලන සත්කාර කරන කෙනෙක් තමයි nurse කියලා කියන්නේ. Nurse, can you see? So she is the one who actually helps the doctor when it comes to treating patients. Now let's see the role of a nurse and her responsibilities. Let's see. Let's talk about the nurse. A nurse is a person who is trained to give care to people who are sick or injured. ඒ කියන්නේ පුතේ nurse කෙනෙක් කියලා කියන්නේ a person who is trained. Nurse කෙනෙකුටත් පුතේ training එකක් තියෙන්න ඕනේ. You have to be trained. අපි කාටවත් මේ දේවල් කරන්න බෑ පුතේ අපි ඉගෙන ගන්නේ නැතුව. You have to get yourself trained to treat patients, to look after patients. So she has taken that special training and that she has become a nurse. A person who is trained to give care to people who are sick or injured. ලෙඩුන්ව බලා ගන්න එක සාත්තු කරන එක තමයි මේ nurse කෙනෙක්ගේ රාජකාරිය. Nurses work with doctors and other healthcare workers to make patients well and to keep them fit and healthy. So as I told you, the nurse gets together with the doctor and the other health workers like the laboratories, then the pathologists, the radiologists, they all need the help of the nurse to treat patients. Nurse කෙනෙක්ගේ උදව්ව අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ පුතේ ඩොක්ටර් කෙනෙකුට අපි ලෙඩ වෙලා ගියාම අපිට ඒ අදාළ විදියට බෙහෙත් ඒ දේවල් කරන්න nurse කෙනෙක් උදව් වෙනවා. So she plays a very important role in our health as well. Where do nurses work? කොහෙද පුතේ nurseලා වැඩ කරන්නේ? Now you will say nurse works in the hospital. Now, as I told you when I spoke about the doctor, doctors not only work inside the hospital. Like that, the nurses also do not only work in hospitals. Nurseලා ඉස්පිරිතාලෙත් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම පුතේ hospital එකේ විතරක්ම නෙවෙයි. තව තැන්වලත් nurseලා වැඩ කරනවා. Nurses work in hospitals. Then they work in clinics. සායන කියලා කියන්නේ different there are different clinics for different diseases, and when the patients go they have clinics for each and every person. So nurses have to work in those places as well. Then inside offices, in schools, ඉස්කෝලවල් වලත් නර්ස් කෙනෙක් ඉන්නවා නේද පුතේ? අපිට අසනීප වුණාම නර්ස් කෙනෙක් ඉන්නවා ඉස්කෝලවල. ඔන්න අපි ඉස්සල්ලාම නර්ස් ළඟට ගිහිල්ලා තමයි මොනවද කරන්න ඕන. Sometimes when you fall, when you have a wound, when you're injured, sometimes when you sprain your ankles, or when you have dislocated your arms, අපි ඔය අත පනිනවා කකුල කැඩෙනවා එහෙම කියනවා නේද පුතේ? එතකොට ඉස්කෝලේදී සෙල්ලම් කරනකොට ඉස්කෝලවල් වලත් නර්ස්ලා වැඩ කරනවා. So the nurse will help the children to look after themselves, and when they are in danger, sometimes when they need medical assistance, the nurse is there. Then they work in pharmacies. Pharmacy වලත් නර්ස්ලා වැඩ කරනවා පුතේ. බෙහෙත් දෙන්න නේද? ඒ දේවල් කියලා දෙන්න. Ambulance and helicopters as well. Ambulances, helicopters. Sometimes you have to take patients from one place to another place where there is a hospital. Now, as we spoke about a war zone or conflict areas, right? So you have to take patients from that place to a hospital to treat. අපි සමහර වෙලාවට පුතේ නේද යුද්ධ කාලෙදී යුද්ධ කරනකොට ඒ තැන්වල අසනීප වෙන ලෙඩුන්ව ඒගොල්ලන්ව අපි හෙලිකොප්ටර්ස් වලින් ගේනවා හොස්පිටල් එකක් තියෙන තැනට. එතකොටත් නර්ස් කෙනෙක්ගේ උදව්ව අපිට ඕනේ. You have to have a nurse to help the doctor to carry those patients and take them, or you can to transfer them to different hospitals and to attend to their needs.
home healthcare settings, senior living communities. That means sometimes we take a nurse to look after older people. වයසකයිව බලා ගන්නත් නර්ස්ලව පාවිච්චි කරනවා පුතේ. Like this, they take care of the older people, they attend to them, give them medicines on time, attend to their food, give them proper meals, and they take care of these people who are not well, not in the hospital but sometimes at home. ගෙවල් වලත් නර්ස්ලා ඇවිල්ලා වැඩ කරලා ලෙඩ වෙච්ච අයව බලලා කෑම බීම දීලා ඒගොල්ලන්ට උදව් කරනවා. So they help us like this. Then the next one, role of a nurse. ඔන්න පුතේ කොහොමද නර්ස් කෙනෙක් අපි වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ? නර්ස් කෙනෙක් විදියට යාට තියෙන කරන්න තියෙන දේවල් මොනවද? Records medical history and symptoms. What do the nurses do in the hospital? They record medical history and symptoms. Now you must have seen nurses going to patients and there is a file and the nurses enter everything in the file. They keep medical records, the history of the patient and the symptoms. ඒ කියන්නේ පුතේ ඩොක්ටර් ඇවිල්ලා ලෙඩුන්ව බලනකොට මේ නර්ස් තමයි ඒ රෝග ලෙඩ වෙලා ඉන්න කෙනාගේ රෝග පරණයාට තිබිච්ච යාගේ හිස්ටරි එක, එයාගේ ඉතිහාසයේ කොයි විදියටද යාට ලෙඩ රෝග තිබුණේ, එයාට කලින් ඉඳලා තිබුණ ලෙඩ රෝග මොනවද රෝග ලක්ෂණ, ඒවට තමයි සිම්ප්ටම්ස් කියලා කියන්නේ. ඒ දේවල් රෙකෝඩ් කරන එක නර්ස් කෙනෙක් කරනවා. Monitors patient health and record signs. Monitors the patient's health. ඒ කියන්නේ පුතේ ඒ රෝගියාගේ රෝග ලක්ෂණවල ඒ රෝගයේ තියෙන විදිහ යා හොඳට පරීක්ෂා කරගෙන ඒව රෙකෝඩ් කරගන්නවා, මොනිටර් කරනවා. එයා නිතර අවධානයෙන් ඉන්නවා මෙයාගේ blood pressure වැඩි වෙනවද නේද? ඒ දේවල්, whether the pressure level is going up or down, whether the diabetes in good control, under good control, those things are being monitored by the nurse to help the patient and the doctor. Then administrates medications and treatments. That means she will guide you and assist you and will help you to take the medications. හරියට බෙහෙත් ගන්නෙ කොයි වෙලාවටද, මොන ප්‍රමාණයක්ද ගන්නෙ, ඒ දේවල් ලෙඩ වෙලා ඉන්න කෙනාට උදව් කරනවා කියලා දෙනවා nurse. Operates medical equipment. She will operate the medical equipments like the injections, the syringe, then the blood pressure meters, then the diabetic meters, and giving you oral medications, then giving you injections and saline. So like that, she will operate all these medical equipments because she has been trained. අපිට පුතේ නර්ස් කෙනෙක් තමයි blood pressure බලන්න එන්නේ නේද? diabetes බලන්න එනවා, saline දෙනවා. ඒ දේවල් medical equipments operate කරන්න උදව් කරන්නේ මේ nurse because එයා දන්නවා ඒ දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා එයාව train කරලානේ තියෙන්නේ. So she is specialized and trained to handle the medical equipments as well. Performs diagnostic tests. අපිට තියෙන විවිධ වර්ගයේ පරීක්ෂණ කරන්න තියෙනවනේ පුතේ. එක එක දේවල් අපේ ලෙඩ රෝග හොයාගන්න කරන පරීක්ෂණ කරන්න ඒ නර්ස් තමයි ඒවට උදව් කරන්නේ. She knows to take blood samples or urine samples and then send them for different tests to the lab and get them all tested. Educates patients about management of illnesses. And the nurse will educate you. Apart from the doctor, the nurse will also give you advice how to manage your illnesses, how to take medicine, how to keep your illnesses under control, how to take the treatments. So the nurse will advise you on all those things. අපි පුතේ දැනුවත් කරනවා දුස්තරලා වගේම මේ නර්ස්ලාත් අපිට කියනවා කොයි විදියටද බෙහෙත් ගන්න ඕනේ, අපේ අසනීප තත්ත්වය පාලනය කරගන්නේ කොහොමද, බෙහෙත් ගන්න වෙලාව, කෑම ගන්න වෙලාව, ගන්න විදිය, ඒ දේවල් අපිට instructions දෙනවා නර්ස්ලාත් ඩොක්ටර්ස්ලා වගේම. Provide support and advice to patients. Provide support. Now when the patients need help, like maybe to get out of the bed, right, to stand up from a chair,
to wake up in the morning, to go to the toilet or to use the washroom. Nurses will help you. They will guide you. They are very caring and they are very patient with the patients. නර්ස්ලා පුතේ අපිට ඇඳෙන් නැගිටලා බැහැලා විදින්න ඕන වෙනකොට නේද අපිට බාත්රූම් එකට යන්න ඕන වෙලාවට ඒ දේවල් වලදී අපිට පරිස්සමට ඒ දේවල් කරගන්නත් අපිට නර්ස්ලා උදව් කරනවා. ඒගොල්ලෝ හරීම කාරුණිකයි, හරි කරුණාවන්තයි. ඒ දේවල් වලදී අපිට ඒගොල්ලෝ සැර කරන්නේ නැහැ. අපිට උදව් කරනවා. මොකද ලෙඩ වෙලා ඉන්නකොට අපි හරි අසරණයිනේ නේද පුතේ? We are very feeble and you know sometimes when there are old people, or elderly people, they need always assistance and care of these nurses. So they do a wonderful job by attending to all these things. Duties and responsibilities of a nurse. ඔන්න පුතේ කොහොමද දැන් අපිට නර්ස් කෙනෙක් යාගේ ඩියුටිස් එයා කරන්න තියෙන රැකියාව අපිට කොහොමද අපේ හෙල්ත් හොඳට තියාගන්න උදව් කරන්නේ? We are talking about healthy living. So there are certain duties and responsibilities that a nurse carries out in order to keep us healthy, to maintain our health in a good condition. Drawing blood and submitting samples for testing in the lab. That is something, a part of her duty. She is the one who is responsible for the patients who are in hospital to attend to their blood samples, get them at the correct time, to keep records of that and to have a proper understanding of the patient. අපේ පුතේ විවිධ අපි දේවල් වලට අපි ඇඟේ තියෙන අසනීප වලට එක වර්ගයේ ටෙස්ට් වර්ග කරනවානේ. එතකොට ඒ දේවල් ගැන රෙකෝඩ් කරගෙන ඒවා හරි වෙලාවට ඒ blood samples ඒ දේවල් අරගෙන ඒවා වල රෙකෝඩ්ස් තියාගෙන හරියට patient ගැන අවබෝධයකින් තමයි නර්ස් කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ. Changing bandages and wound dressing. She is the one who looks after you when you are wounded, to get you, you know, the dressings to be changed and then to dress your wounds. අපිට පුතේ අපි බැන්ඩේජ් කරනවා නම් අපේ තුවාල වලට නැවත බෙහෙත් දාලා අපිට ඒවා දිනපතා සුද්ධ කරලා ඒ කරන දේවල් වලට උදව් කරන්නේ අපිට නර්ස් කෙනෙක්. That is a part of her duty to help you because we don't know what the medicines are to be put to our wounds and to, you know, bandage our legs or our arms or whatever that is injured. They help us to do all that. Inserting IVs, that means to give you medicine. Injections දෙන්නේ පුතේ. Injections දෙනවා අපිට saline දෙනවා. ඒ දේවල් හරි විදියට කොහොමද අපිට පුළුවන් ද නිකම්ම saline කට්ටක් අරගෙන injection කට්ටකින් අපිට injection ගහන්න? එහෙම බෑ පුතේ. We have to know how to deal with these medicines, how to you know take them in the proper dose. හරි ප්‍රමාණයෙන් ගන්න ඒ දේවල් කරලා දෙන්නේ අපිට nurse කෙනෙක්. Giving patients their medications according to schedules. They are the ones who will give you the medicines at the correct time. There is a schedule. දැන් අපි කියන්නේ බෙහෙත් අපි වේල් 3ක් බොන්න ඕනේ. වරු 3ක් බොන්න ඕනේ. කෑමට පෙර, කෑමට පසු ඒ වගේ තියෙනව නේද පුතේ? There is a schedule where you take your medicines. It can be before meals or after meals, or it can be thrice a day, maybe in the morning, in the afternoon and in the night. So the nurse will have a record of all those things and she will attend to giving you and maintaining the schedule, will give you the medicines. Monitoring heart rate and other vital signs. She has to monitor our heart because she is as educated as the doctor. She knows how our heart rate should be, how our diabetes levels should be. So she will have an idea of all those things and she will monitor everything. Removing stitches. Removing stitches කියන්නේ පුතේ අපිට මැහුම් දානවා නේද? වෙලාවකට අපි කියන්නේ මැහුම් දානවා. ඒ කියන්නේ stitches දානවා අපිට. අපේ ඔළුව පැලුනහම ඕන නේද? අපිට මැහුම් දාන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒවා ගලවන්න, ඒ දේවල් කරන්න, ක්ලීන් කරන්න, ඒ දේවල් කරන්නත් නර්ස් කෙනෙක් තමයි පුතේ අපිට උදව් කරන්නේ. එයා ඒ දේවල් එයාගේ ඩියුටි එකක් අපිට ඒ දේවල් වලට උදව් කරලා දෙන එක. Preparing patients for surgery. Operation එකකට යනකොට
අපිව ලෑස්ති කරන්න ඕනේ පුතේ. අපි ගෙදර ඉන්න විදියටම ඇවිල්ලා අපිට තියටර් එකකට ගිහිල්ලා ඔපරේෂන් කරන්නේ නැහනේ. You have to get yourself ready. So the nurse knows what the things that you need to wear before you go to the theater, how you have to clean yourself, how you have to prepare the medicines that you have to take before entering the theater, before the surgery, and how to look after yourself after the surgery. So all those things the nurse will guide you, and that is a part of her responsibilities as a nurse. Then, right. So now we spoke about the nurse. Then there is another picture in your pupils book. Who is this now? We have to talk about this person as well when we are talking about living healthy living. That is our unit all about. So this person is going to help us. Let's see how he is going to maintain good health in us. I am a dentist. Who is a dentist? Look at him. I care for your teeth. I care for your teeth. Dentist is a person, a doctor who will treat your teeth. Now can you see? Look at the picture. Now when we have special problems with our teeth and the mouth, the dentist is the one who is going to help us. Now let's talk about him. How can the dentist help us to live a healthy life? How can the dentist help us? අපිට කොහොමද පුතේ මේ දත් දොස්තර නේද? අපි කියන්නේ දත් දොස්තර ළඟට යනවා කියලා. ඩෙන්ටිස්ට් කියලා තමයි අපි යාට කියන්නේ. කොහොමද මේ දත් දොස්තර අපිට උදව් කරන්නේ පුතේ? Let's see. They diagnose and treat diseases and care for injuries and malformations of the teeth, oral tissues and the mouth. මොනවද පුතේ කියන්නේ? Now look at the picture. Can you see this child has little teeth in his mouth, and can you see one is broken and they are not in the proper formation. There are certain issues with our teeth and the mouth and the tissues in our mouth. අපිට පුතේ කටෙත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නේද පුතේ? අපි හිතන්නේ අනිත් තැන්වල විතරයි අපිට ලෙඩ තියෙන්නේ කියලානේ. නෑ, අපිට ගොඩාක් ප්‍රශ්න ගේන තැනක්නේ කට කියලා කියන්නේ. So we have to treat our mouth as well. So we have to keep our mouth clean. That is very important. So that is where you need the assistance and the help of the dentist. They diagnose. පුතේ diagnose කියලා කියන වචනේ තේරුම මොකද්ද? අපේ රෝග හඳුර ගන්නවා. අපිට තියෙන රෝග තියන්නේ මොකක්ද ඒ රෝගය කියලා හඳුනා ගැනීම තමයි ඩයග්නෝස් කියලා කියන්නේ. රෝගය අඳුරගෙන තමයි අපිට ඒකට ට්‍රීට් කරන්නේ. And treat diseases and care. අපේ කටේ තියෙන මොකක් හරි තුවාලයක් වුණොත්, අසනීපයක් වුණොත් ඒ දේවල් වලට ට්‍රීට් කරන්න තමයි පුතේ ඩෙන්ටිස්ලා ඉන්නේ. Malformations of the teeth. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Malformations. ඒ කියන්නේ අපේ කටේ පුතේ දත් පිහිටන විදියක් තියෙනවා නේද? ලස්සනට අපේ දත් එකිනෙකට යාවෙලා හරි ලස්සනට පිහිටවනවනේ. When it is not in the correct formation, we say malformation. සමහර ඒවා උඩින් එනවා, සමහර ඒවා යටින් එනවා, සමහරක් ඒවා එක දතකට ඉස්සරහින් එනවා. So that is called malformation of the teeth. අපේ දත් නිරෝගීව තියෙනවා කියන්නේ පුතේ කටේ දත් ටික ඔක්කොම තියෙන එකම නෙමෙයි. You can have all 32 teeth in your mouth, but if they are not in the correct order, that will make your face look ugly. If your teeth is not clean, that will be another problem. So the dentist is the special person that guides you and give you good health in your mouth. Okay? Right. Then we have dentists also check a patient's head and neck as they relate to oral health. ඔන්න පුතාලා දැනගෙන හිටියද ඒක? අපේ පුතේ හිස, එතකොට අපේ බෙල්ල, ඒ දේවල් ගැනත් මේ dentist බලනවලු. Why? Because those are related with our oral problems. අපේ කටේ තියෙන දත්වලට, අපේ දිව, කට ඇතුලේ තියෙන දේවල් වල ඇති වෙන ප්‍රශ්න වලට පුතේ අපිට බෙල්ල, අපේ මේ පිටිපස්සේ තියෙන කොඳු නාරටියේ තියෙන ඒ formations අපේ දත්වල ප්‍රශ්න වලටත් උදව් වෙනවා. So they look into our head and neck. හිස, අපේ හිස පිහිටලා තියෙන විදිය පුතේ දැන් අපේ ඔළුව රැඳිලා තියෙනවනේ නේද? අපේ මේ තියෙනවනේ අපේ කොඳු ඇට පේලියක්. ඒකේ
තියෙන්නේ අපේ හිස සම්බන්ධ වෙලා. එතකොට එතනින් ඇති වෙන සමහර ප්‍රශ්න නිසා පුතේ අපිට දත්වල අපේ කටේ මුඛයේ එක ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. That is what it says as they are related to our oral health. Oral කියන්නේ අපේ මුඛය හා සම්බන්ධ ගැටලු පුතේ. ඒවට treat කරනවා. So the dentist not only will take off your tooth extractions, cleaning the mouth, right? All those things are not only the things that the dentist do. These are also part of his important health routines that they do. Some advice from the dentist. Now we have some advice from the dentist. ඔන්න අපිට දන්ත වෛද්‍යවරු උපදෙස් වගේක් දෙනවා. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට ටීචර් කියන්න යන්නේ ඩෙන්ටිස් මොනවද දුවලා පුතාලට දෙන advice කියලා. Let's take a look at the first one. Number 1. Brush your teeth twice a day using a small toothbrush in circular motions. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Brush your teeth twice a day. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා. අපි අපේ lesson number 1 එකේ my morning routine. Can you remember when we spoke about the morning routine? I taught you how to brush your teeth. You have to use a small toothbrush because your mouth is small. And how do you have to brush your teeth? In the circular motion. රවුමට නේද පුතේ? පුංචි brush එකකින් රවුමට brush කරන්න ඕනේ දවසට දෙපාරක් කියලා ඔන්න ඩොක්ටර් අපිට කියන්නේ. Make sure you brush for at least 2 minutes and remember not to swallow the toothpaste. ඔන්න මගේ චූටිම දුවලා පුතාලා නේද? සමහර වෙලාවට toothpaste එක ගිලිනවා. Don't do that. That's not at all good. Okay? You have to brush your teeth at least for 2 minutes. විනාඩි දෙකක්වත් අපි අපේ දත් මදින්න ඕනේ පුතේ. නිකම්ම ටක් ගාලා මෙහෙම දත් මැදලා හොදලා අරින්නේ නැහැ. You have to brush at least for 2 minutes and you must not swallow. Swallow කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ගිලිනවා කියන එක. අපි ගිලින්නේ නැහැ toothpaste. Right? හුඟක් රස වුණාට අපි ඒක ගිලිනවද? No. We do not swallow our toothpaste and that is number 1. The doctor is giving the advice number 1 is to brush your teeth twice a day and daily, and then you have to at least brush for 2 minutes and not to swallow your toothpaste. Can you see? Right. The next one. Try to get into a regular toothbrushing routine. You have to get into brushing your teeth on a regular basis. අද දත් මැදලා හෙට මදින්න ඕනේ නැහැ කියලා අපිට ඉන්න පුළුවන්ද පුතේ? No, because lots of bacteria, germs and everything develops in our mouth. So you have to make it a habit to have a routine, a daily routine to brush your teeth. That is very important. So that is number 2. Then number 3. Your teeth should be cleaned often. Eating and before bed, using toothpaste with fluoride that is suitable for children. මොකද පුතේ අපිට දෙන තුන්වෙනි advice එක? Your teeth should be cleaned after eating. කෑම කෑවට පස්සේ. දැන් මගේ හුඟක් දුවලා පුතාලා උදේටයි රැටයි විතරක් දත් මදින දරුවෝ ඉන්නවා. එහෙම නෙමෙයි. අපි කෑම කෑවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම දත් මදින්න ඕනේ. After eating, right? And before bed. Before we go to the bed, දත් මැදලයි අපි නිදා ගන්න යන්නේ. That is something very important. Using toothpaste with fluoride that is suitable for children. Fluoride තියෙන දන්තාලේපයකින් තමයි අපි දත් මදින්න ඕනේ පුතේ. Fluoride තියෙන toothpaste එකක් පුංචි දරුවන්ට හරියන toothpaste එකකින් තමයි අපි නිතරම කෑම කෑවට පස්සේ නිදිය ගන්න කලින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ දත් ටික මදින්නම ඕනේ. That is very very important to have good teeth health. And then number 4. See your doctor or a dentist if you have sudden changes in taste and smell. ඔන්න පුතේ මොකක්ද අපිට ඊළඟට දෙන උපදෙස? See your doctor or a dentist. දුවලා පුතාලගේ family doctor හරි නැත්නම්
දන්ත වෛද්‍යවරයා ඩෙන්ටිස්ට්ව හරි හම්බ වෙන්න ඕනෙලු මොන වෙලාවටද පුතේ හදිස්සියේ අපිට if you have a sudden change in taste and smell එක පාරටම අපිට දැනෙන රසයේ වෙනසක් දැනෙනවා නම් එක පාරම අපිට දැනෙන සුවඳවල වෙනසක් දැනෙනවා නම් ඔන්න ඉක්මනින් අපි ඩෙන්ටිස්ට් කෙනෙක් ළඟට ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා පෙන්වන්න ඕනේ. Visit your dentist at least once a year. Visit your dentist at least once a year. අවුරුද්දකට එක පාරක් හරි පුතේ අපි ඩෙන්ටිස්ට් ළඟට ගිහිල්ලා අපේ දත් ටික check කරන්න ඕනේ. You need to regularly check your teeth in order to maintain good oral health. So that is very important, and you can have a beautiful smile like this if you have beautiful teeth. The fifth advice for us: to develop strong teeth, make sure you eat a healthy, balanced diet and avoid foods with a lot of added sugar, biscuits and soft drinks. ඔන්න පුතේ අපිට හොඳ දත් ලස්සන දත් පෙලක් තියාගන්න ඕනේ නම් අපේ මුඛයේ ලස්සනට දත් ටික සහ ලස්සනට පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනේ නම් හොඳ healthy දත් පෙලක් අපිට ඕනේ නම් you have to have a balanced diet. You have to eat fresh vegetables and fruits, and you must avoid unwanted food with a lot of sugar, with a lot of salt, with a lot of oil, and maybe biscuits, right? And soft drinks, fizzy drinks, drinks with a lot of sugar. You must avoid them in order to maintain beautiful, healthy teeth like this. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට දත් ටික තියාගන්න ඕනේ නම් ඔන්න පුතේ මේ විදියට පළතුරු ලස්සනට හොඳ පළතුරු සමබල ආහාර වේලක් කෑවේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? If we don't take enough vitamins and minerals, if you don't eat sprats, හාල් මැස්සෝ එහෙම නේද පුතේ අම්මලා කියනවනේ හොඳට දත් ටික තියාගන්න ඒ දේවල් වලට අපි හරි විදියට කෑම ගන්න ඕනේ. In order to have a beautiful set of teeth like this, you need to consume fresh vegetables and fruits. That is the advice that the doctor is giving you. Okay, now here are some food items that can damage your teeth. ඔන්න පුතේ දැන් සමහර වෙලාවට අපි මේ වගේ දේවල් කෑවහම අපේ දත්වලට ඩැමේජ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දත් කැඩෙන්නත් පුළුවන්, දත්වල ලෙඩ රෝග එන්නත් පුළුවන්. What are the things? Now here look at the face of this tooth which is here. අනේ හරි දුකෙන් ඉන්නේ නේද පුතේ? ඇයි මෙන්න මේ දේවල් කෑවොත් අපේ දත් ටික හරිම දුකෙන් තමයි ඉන්නේ. What are the things? Dried fruits. සමහර වෙලාවට පුතේ හයිය තියෙනවා වියලි එක එක පළතුරු වර්ග තියෙනවා හුඟක් හයියයි. එතකොට මගේ චූටි දුවලා පුතාලා ඔන්න සමහර වෙලාවට ඒවා කන්න ගියොත් දත් කැඩෙන්න, දත්වල එනමලය හීරිලා යන්න ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. So when you maybe eat nuts and dried fruits and seeds like sunflower seeds, sometimes that will harm your teeth. Then drinking a lot of tea and coffee will also be not good on your teeth. ඇයි පුතේ කෝපි වල එහෙම ගොඩක් කහට තියෙනවා නේද? ඒවා දත්වල බැඳෙන්න පුළුවන්. Your teeth will be stained if you consume a lot of coffee, like you know, on a regular basis. If you drink coffee, your teeth will be discolored. අපේ දත්වල තියෙන සුදු පාටට හානි වෙන්න පුළුවන්. Then alcohol. දැන් පුතේ හුඟක් මේ සැර වැඩි බීම වර්ග තියෙනවා. ඒ දේවල් මගේ දුවලා පුතාලා පුංචි කාලේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ දේවල් අපි පාවිච්චි කරන එක නතර කරන්න ඕනේ අපේ දත්වලට. එතකොට ඒවා වලින් නරක බලපෑමක් එන්නේ නැහැ. Then what about sweets? My little girls and boys, you love to eat sweets. You can eat sweets, but you have to remember, as soon as you eat some sweets, you have to brush your teeth and clean it, and not to have a lot of sweets. Overdosed over the amount of the sweets that you need. නිතර පැණි රස කන පුරුද්ද හොඳ නෑ පුතේ. Then gummy candies and vitamins. සමහරක් sweets තියෙනවා නේද පුතේ? අපේ දත්වල ඇලවෙන වගේ දේවල්, chewing gum ඒ වගේ දේවල්. ඒවත් පුංචි දුවලා පුතාලගේ දත්වලට එච්චර හොඳ නෑ. Then bread, pasta and bakery. Sometimes the yeast that is being added to these bakery items are not good for your teeth. අපි පුතේ සමහර දැන් අපි හුඟක් වෙලාට පාන්, බනිස් ඒ වගේ දේවල් කනවා. හැබැයි පුතේ නිතරම ඒවා වල තියෙන yeast වගේ ඒවා වල පිපුම් කාරක එකතු කරනවනේ. ඒ දේවලුත් අපේ දත්වලට එච්චරම හොඳ නෑ. Then chips
crackers, French fries. Now those are the things that my little girls and boys love the most. But remember, those things are not very good for your health, not only your teeth, even for your health. Then citrus fruits and fresh, juice and stuff. ගොඩක් පුතේ ඇඹුල් දේවල්. දැන් විටමින් C ඒවා අපිට ඕනේ. හැබැයි හුඟක් නිතරම ඇඹුල් දේවල් ගන්නකොට දත් අපේ පොඩ්ඩක් ඒවා වල පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා වල තියෙන අර සිට්‍රස් අර මේ තියෙන ඇඹුල් ගතිය වැඩි නිසා දත්වල එනමලයට හානි වෙන්න පුළුවන්. Then sugary drinks, as I told you, a lot of sugary drinks will harm your teeth. ඒ දේවල් කන්නේ නැතුව ඉන්න. Now don't take these things too much and they will be harmful for your teeth. Then we have healthy teeth starts with a healthy diet. Okay, now can you see what are the things that you need to have a healthy diet? You have to have a healthy diet in order to have healthy teeth. So now what are the things that we need to have a balanced diet? We need vitamins A, vitamin C, vitamin D. Now, though out of the vitamins that we take, vitamin A, C and D is very important to us. And can you see vitamin A are there in pepper, in pumpkins, in carrot. Then in vitamin C we have in oranges, cabbage, cauliflower, lemon. Then we have vitamin D in most of the meaty items, that is the fish, egg, then salmon and all those things will have vitamin D. Then we need to have a lot of calcium, as I told you. අපි calcium ගන්න ඕනේ පුතේ. හාල් මැස්සෝ වගේ දේවල් වල calcium තියෙනවා. Then what about milk, yellow tofu, cheese, yogurt, all those things will have lot of calcium. Then we have fluoride. දැන් අපි කියන්නේ fluoride තියෙන toothpaste වලින් මදින්න කියලා පුතේ. Fluoride තියෙන ආහාර වර්ග තියෙනවා. That is the marine fish, squid and seaweeds. දැන් හුඟක් වෙලාට මගේ දුවලා පුතාලා අපේ රටේ ගොඩක් seaweeds පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. But in countries like China, Japan, they consume a lot of seaweeds, which is very good, which has a lot of fluoride and that will help you have good teeth. Then phosphorus is another thing that is very important in liver and we say prawns, shrimps, right? We have those things, phosphorus in all those items that we eat. So in order to maintain good and healthy teeth, you need to consume these food items. Then see the dentist if you develop any of the following. Now you have to go and see the doctor immediately, as I told you, if you have a difference in the way you smell and the difference in the way you taste. But these things are also important in order to maintain good health, good healthy teeth. Bleeding, red or swollen gums. ඒ කියන්නේ පුතේ දත් වලින් ලේනවා නම්, විදුරු මසින් ලේනවා නම්, රතු පාට වෙලා නම්, ඉදිමිලා නම්, bleeding, red or swollen gums. විදුරු මහා ඉදිමිලා ලේනවා රතු පාට වෙලා නම්, you have to go to the doctor. Pus coming from the gums. Pus කියලා කියන්නේ පුතේ අපි මේ පොළවේ තියෙන pus නෙවෙයි, මේ මොකද දත් වලින් එනවා පුතේ, සැරව එනවා. අන්න ඒකට කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් pus කියලා. සැරව වගේ ගලනවා නම් අපේ විදුරු මස් වලින් ඔන්න ඉක්මනින් ડોක්ටර් ළඟට යන්න ඕනේ. A bad taste in the mouth that won't go away. Bad taste. කටින් එනවා නම් පුතේ නිතරම අපිට අපිරියා හිතෙන වගේ රසක් එනවා නම් දත් වලින්, අපි මොන හරි කනකොට අපිට වෙන රහක් වගේ එනවා නම්, you have to go and see the doctor. Loose teeth, this can be caused by infected gums, right? You have to see whether your teeth are in the proper place, that they are not loose. දත් ගැලවෙන්න වගේ හෙල වෙනවා නම් එහෙමනම් පුතේ ඔන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලට you have to go and see a dentist and quickly go get their help. Now this is how it looks inside a dental. This is what you see inside a dental clinic. A dentist works inside a place like this, a dental. අපි dentist කෙනෙක් වැඩ කරන තැනට කියන්නේ පුතේ dental clinic එකක් කියලා. දන්ත සායනයක්. Now these are the equipments that the dental doctor, the dentist use. That is, this chair is called the dental chair. Then this machine is called the dental machine. It has all the dental tools in this
dental machine. So you have to go and sit on this, and then the doctor will come and put this light on your face, and he will observe you, your teeth, your face and your mouth, and will use these tools and will treat you. So when you go inside the dental clinic, this is what you will see. Now don't get scared. මගේ හුඟක් දුවලා පුතාලා බයයි නේද? දත්වලට treat කරන්න dentist ළඟට යන්න බය වෙන්න එපා පුතේ. If you go to the dentist, he will give you the correct instructions, will give you medicine to have good healthy teeth. Right? So now we have come to the end of our lesson. Lesson number 3, part 1. We spoke about the people who help us to maintain good health, and we spoke about the doctor, the nurse, then we spoke about the dentist. So these are the people who help us in the health sector. We call them the healthcare workers, right? So they help us to live a healthy life. So I think you learned about these important people and how they help us maintain good health. So in our next part, lesson number 3, the second part, we are going to talk about the sweeper and the pharmacist. So I will meet you once again very soon to complete our lesson number 3. So until we meet again, keep these things in mind and practice good health habits. I will see you. Take care. Bye.